कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். அரியர் அண்டே அரியரா. ஐயா அரியரன், குட் ஈவினிங் ஐயா. ப்ரோ மாசா இருக்கு. இனாஷ் ப்ரோ நன்றி. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய். நான் பிக் ஃபேன்ண்ணா, நன்றிண்ணா. தரணி சார், ஹாய் சார். Okay, now time is 6:04. We'll start by 6:10. Donny bro, hi bro. மெசேஜ் பாடுறா. அரியரன் டேய், ஸ்பேம் பண்ணுறக்காதரா எப்பா. மெசேஜை பாடுறா, எதுலடா? Okay, 6:10 we'll start the class. அண்ணா சொட்ட டேய் டேய் டேய், தெரிஞ்சு போச்சுரா யாருன்ட்டு. 100 rupees அண்ணாமண்ணா. கிளாஸு பேசக்கூடாது. நான் ஒரு செல்ஃபி தான். அண்ணா மாஸ் நானி, நன்றிக்கா.
அண்ணா ட்ரீட் வேணும்னா நீங்கள் வைங்க சிஸ்டர், வைக்கிறேன்ட்டு ஏமாத்திட்டீங்க. ஆனால் நீங்கள் விக்கு வச்சுருக்கீங்களா? டேய் போதும்டா எப்பா, உங்களுக்கெல்லாம் லிங்கே அனுப்ப மாட்டேண்ணா இன்னொரு முறை. ப்ரோ கேன் யூ சே த புக் யூ யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன்? ஃபிசிக்ஸ்க்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அண்ட் டிசி பாண்டே. கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஐ யூஸ் த நாராயணா இன்ஸ்டியூட் புக்கு. பயோ என்சிஆர்டி. அண்ணா மந்தி கூட்டிகிட்டு போங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா, நெக்ஸ்ட் மந்த்து தான் சேலரி போட்டு விடுவாங்க, போகலாண்ணா. என்னையும்ண்ணா டே ஒரே அக்கௌண்ட்லேருந்து எப்பட்றா 2 அக்கௌண்ட்லேருந்து பண்ணுறா? விச் காலேஜ் ப்ரோ? ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரோ. நான் ஆமாம், நீ தான் ட்ரீட் வைக்கணும். ஓகே, ஸ்டில் 2 more minutes. விச் ஸ்கூல் ப்ரோ? நலந்தா இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் ஸ்கூல். Hope you remember that. Which college bro? Bro, I told you Stanley Medical College. கிருஷ்ணகிரினா? ஆமாண்ணா. What mark in NEET? 685 bro. டேய் சீனியர் யாராச்சும் பார்க்க போகிறாங்கடா. பெரிய ஆள் போலையே உங்களோட. Just give me a minute. Hi bro. Hi. Thanks for your time, support and guidance, brother. Thank you, brother. Thanks for your. Okay. Okay, let's start the class.
Okay, without wasting further time, let's start this session. Yes, today's chapter is chemical equilibrium. One of the easy chapter, but yet one question can be expected from this. So kindly cope up with me. This chapter is going to be an easy one. We'll make it even more easy. Anna, motion in 2D edunga anna. Physics, Rihan is taking physics, I think. I think he completed motion in 2D. Motion in a plane he completed, right? Yes. You just go and see the playlist. I think it has already completed. Okay. Yeah, as I told you, today's chapter is chemical equilibrium. This playlist is from Vidamuyarchi 2.0. We are doing the crash course for 90 days plan with the schedule of 90 days. Portion முடிஞ்ச அளவுக்கு 75 to 85 days குள்ள mostly 75 days குள்ள முடிச்சிட்டு rest 15 days for you for preparing or for revising. So I have scheduled in such a way that you get more time for revising everything. Motion in western. Right. Okay. Without further wasting the time. Okay. Wajira, hi bro. Yeah. Uh, at end of every class, just go solve the practice sheet which is available in SNG app. Just enroll yourself and pay the minimum amount which is 500, which is minimal for me, I guess. Daily worksheet solve பண்றது it's really important. Okay. Without wasting further time. Okay. First of all, what is chemical reaction? We'll first see what is a chemical reaction. Okay. So writing the simple definition, it is the symbolic, it is symbolic representation. It is a symbolic representation of any chemical change in term of reactant and product is called chemical reaction. Chemical reaction. Okay. So what is a chemical reaction? It is just an indication. Okay. It is just an indication or representation of any chemical change in term of reactant and product. In this universe, there may be any chemical changes like water converting into ice converting into water. This is a chemical change. This chemical change we are representing in form of an equation which contain reactant and product. Okay, like ice converting into liquid. This is a chemical change. No, okay, or you can say for better suiting for that, hydrogen reacts with iodine, giving rise to hydrogen iodide. This is a chemical change. See, hydrogen gas is reacting with iodine solid, giving rise to Hi, which is liquid. So this is a chemical change. Okay.
This chemical change we are representing in form of an equation which contain reactant and product. Is- uh, okay, so I hope you have understand the what is chemical reaction. It is nothing but you are representing a chemical change. Chemical, there is a change occurring like chemical reaction. Hydrogen reacts with iodine. When they react, they give hydrogen iodide. This change you are representing in form of an equation. Okay, you are representing that in form of an equation which contain hydrogen which contain reactant and product. Okay, this is called chemical reaction. Okay, there are different types of chemical reaction. there are there are different types of chemical reaction. Different types of chemical reaction. Okay, first one, on basis of physical state. So on basis of physical state, தமிழ் மீடியம்க்கு நோட்ஸ் இருக்கா ப்ரோ ஆப்பில்? இல்லை ப்ரோ, நான் ஹேண்ட் ரிட்டன் நான் இங்கே எழுதுறது அப்படியே உங்களுக்கு ஆப்பில் இருக்கும். அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் எப்படி படிக்கிறது? நான் இப்போ கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் சொல்லித்தரேன். இது அப்படியே போய் நோட்ஸ் இருக்கும், அதை படிங்க. நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் அயானிக் நடத்துவேன், அப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி படிக்கிறதுன்ட்டு. ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். Okay, on basis of physical state, there are two types: homogeneous reaction. So what does an homogeneous reaction means? All reactant and product are in same phase. Okay, all reactant and product are in same phase. Okay, same phase, what does it mean? Means if suppose a reactant, if there are two reactant, A reacts with B giving rise to C plus D. When all these reactant A and B are reactant, C and D are product. When all these four substances are in same phase means either it can be solid, liquid or gas. If all the four are in same phase, this reaction is called homogeneous reaction. Okay, this reaction is called homogeneous reaction. Whereas heterogeneous reaction, heterogeneous reaction, it is opposite of homogeneous reaction, where reactant and product are not in same phase. Okay, heterogeneous reactions are the reaction in which reactant and product are not in the same phase. Like consider A plus B giving rise to E plus F. Okay, where A is liquid, B is liquid, giving rise to E solid and F gas. Okay, consider this reaction. Whereas A and B, both the reactants are in liquid phase, but the product formed are in solid and gas phase. So the reactants and products which are, when they are not in same phase, this reaction is called heterogeneous reaction. Anna, I am moving from 11th to 12th. Any tips? Okay. So now you are moving to 12th now. 12th, it will go slow, I think, because you have 1 year of time. So simultaneously, if you just keep on revising,
not much, like 1 week ஒரு chemistry chapter, ஒரு 11th chemistry. ஸோ 12th உங்களுக்கு ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கும். ஸோ சைமல்டேனியஸில் 11th உங்களுக்கு நான் டெய்லி ஒரு சாப்டர் சொல்ல, ஒரு வீக்குக்கு ஒரு சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணால் கூட ஃபார் பெட்டர், ஃபார் எனஃப். ஓகே, எஸ், ஓகே. நவ் த ரியாக்ஷன் இஸ் divided into another type on basis of speed. On basis of speed. So on basis of speed, it may be fast reaction. Fast reaction. Okay. Fast reaction. For fast reaction, the rate of reaction means the speed of the reaction is rapid and fast. Rapid or fast. Okay. For a fast reaction, the speed is really fast. Okay. One such example is reactions between ionic compounds. So when two ionic compounds react, they react really rapidly, because ionic compounds, there is no actual bond formed. It's just an ionic bond is nothing but just an electrostatic force of attraction. So there is no actual bond between two ionic compounds, between atoms in an ionic compound. Okay, so bond breaking and making are not there, so easily two will divide and other two will combine. So reactions of ionic compounds are really fast, like acid and base reacting, which is called neutralization, producing salt and water. This is an example of a very fast reaction. Okay, okay. As ionic compounds like HCl is an ionic compound, NaOH is an ionic compound. Okay, all strong acid and strong base are ionic compounds. Okay, since the ionic compounds do not form actual bond, it's just an electrostatic force of attraction. Like HCl ன்னு பார்த்தீங்கன்னா H ப்ளஸ்க்கு Cl மைனஸ்க்கு இடையில இருக்கிற ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கிற ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த அயானிக் பாண்ட். ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல ஒரு பாண்டே கிடையாது. ஸோ பாண்ட் பிரேக்கிங் அண்ட் மேக்கிங் இங்கே வந்து கிடையாது. அதே கோவலண்ட் காம்பவுண்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து தெர் இஸ் பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட் அண்ட் நியூ பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அக்கர். அதனால கோவலண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஸ்லோ ரியாக்ஷன், whereas reaction involving ionic compounds are fast reaction. So the second one is slow reaction. Okay, slow reaction. The rate of reaction is slow. Okay, one such example is reactions between covalent compound. Okay, the reaction between covalent compound is slow reaction. Why? Take an example, H2I2 gives rise to 2Hi. Okay, this reaction is a slow reaction. Why? Consider hydrogen, iodine. Initially, the bond between hydrogen and hydrogen must break, iodine and iodine must break. Then after breaking, between hydrogen and iodine, a new bond must be formed. So bond breaking and making are involved. So bond breaking has occurred, bond making has occurred. So it takes little time. So the reaction is slow reaction. Okay, now I am going to divide the reactions into further types on basis of heat. Okay, on basis of heat. First one is the exothermic reactions. Okay,
exothermic reaction. In this, the energy is released. Okay, if suppose A and B is reacting to produce C and D, along with it, it is producing certain amount of energy. Okay, A and B is reacting to produce C and D, plus it is also releasing certain amount of energy. Okay, so the enthalpy of reaction, like weekly once you try to read the NCRT. Okay, inorganic பொறுத்தவரை you have to keep on revising. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நீ நிறைய முறை ரிவைஸ் பண்ணிட்டானா it will stay in your mind. It is like bio. Inorganic chemistry is more or less similar to bio. Okay, A and B is reacting to produce C plus D plus energy. Okay, where the enthalpy of reaction for an exothermic reaction, where the energy is released, is negative. Okay, the enthalpy of reaction is negative. Take another one. It is an endothermic reaction. Endothermic reaction. Okay, it is an endothermic reaction. Okay, in this, energy revision is equal to skimming or active recall. Yeah, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு methods are there for revising. I keep on what I do for inorganic is I used to revise every week. Like inorganic won't take much time, so weekly once I used to keep revising the chapters which are difficult to remember. So I keep weekly once I revise. After certain amount of revision, it stays in your mind. So after that I won't touch much. Only during before exams I used to touch. So for inorganic, this was my way. Okay, endothermic reaction. In this, energy is utilized. Means what does this means? For the reaction to occur, you need to supply energy for the reaction to occur. Like A plus B giving C plus D. But for this reaction where A and B are reacting, you need to really produce certain energy. You have to provide the energy along with the reactant, so that C plus D is forming. So energy you are providing. So the enthalpy of a reaction is positive. Okay, enthalpy of a reaction is positive. For exothermic reaction, when two substances react producing product, along with this energy is released after the reaction. So the enthalpy of reaction is negative. Whereas endothermic reaction, you need to supply further energy for the reaction to occur. Okay, so the enthalpy is positive. Okay. Now one last classification. On basis of direction. First one, irreversible reaction. Irreversible reaction. Till now, is it clear? Till now, I think, is it clear? So, is there any doubt? Is there any doubt till now? Harsini, cover every topic, please. Yes, I'll cover. Thanks, brother. Oh, yeah, thanks. It's okay, buddy. So, till now, is that clear? Just give a thumbs up. Just be active in the comment section so that I can think that you can able to understand. தமிழில் பேசுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, கமெண்ட்டில் அப்பப்போ ஆக்டிவாக இருங்க. அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னு. அப்போ தான் எனக்கு தெரியும். கமான் ப்ரோதா.
So till now புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up. Okay, till now if is it understandable, just give me a thumbs up. Thumbs up. Okay, என்னப்பா கமெண்ட் செக்ஷனே சைலண்டாக இருக்கு. போன கிளாஸில் பசங்க பயங்கர ஆக்டிவாக கேட்டானுங்களே. Just be with me. This chapter is sure shot question chapter. One question is guaranteed. வால்யூம் லோவாக இருக்குண்ணா. ஓகே, ஒரே நிமிஷம் என்னன்னு பார்க்குறேன். Okay, I think now it must be okay. Okay, so in the chapter the one question is sure shot guaranteed, so kindly cope up with me. We'll do it together. Irreversible reaction. Okay, chemical reaction in which product can't be converted back into reactant. Okay, so what does a irreversible reaction say? Like if A plus B is reacting to produce C plus D. So okay, now C plus D cannot react to produce A plus B. So okay, irreversible reaction means a chemical reaction in which product cannot be converted back into reactant. Means suppose A plus B is reacting to produce a product C plus D. Now the product C plus D cannot combine to produce A plus B. So this is the matter here. Now this reaction proceed only in one direction. A plus B giving rise to C plus D. Only in one direction. This reaction occur in one direction. Okay, that is forward. When reactant is converting into product, that is forward. Okay, so generally possible in open container. So I'll explain what does this mean. If A plus B is reacting in a vessel to produce C plus D, consider one of the product is a gas. Okay, if one of the product is a gas, now you have left the container open. A plus B is reacting to produce C plus D, where D is a gas. If you are keeping the container open, D will escape to the environment. So there will be no D to react with C, so that the reaction can occur backward. So can you understand? If for the reaction to occur backward, you need C and D, so that they can react to produce and give back A plus B. But when you are doing this reaction in an open container, where A plus B is reacting to produce C plus D, this D is a gas. It will escape in the environment. Okay, if there is no D, the reaction cannot occur in backward, right? So irreversible reaction generally occur in open container. Okay, and reactant almost completely convert into product. Almostly completely convert into product. Okay, so what does this mean? Means a chemical reaction, 100% reactant can never be converted into product. Means 100%. If 100 grams of X and 100 grams of Y is reacting to produce Z.
ஓகேவா? இப்போது எக்ஸு ஒய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் ஆகும், ஜெட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? எக்ஸ் கொஞ்சம் ஒய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியாக்ட் ஆகி ஜெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனால் எக்ஸு ஒய் 100% காலி ஆகாது, ஜெட்டு 100% ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகாது. கொஞ்சோண்டு எக்ஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும், கொஞ்சோண்டு ஒய் ரிமைனிங் இருக்க தான் செய்யும். அண்ட் ஜெட் வந்து முழுசாக ஃபார்ம் ஆகுது, நம்ம மெஷர் பண்ணதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க, ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடும், ஆல்மோஸ்ட் தான் முடியும், ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக முடியாது. ஸோ அந்த வேர்டுக்கு அதுதான் அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள் இஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். So neutralization reaction is an example of an irreversible reaction. ஏன்னா it is very rapid, like HCl plus NaOH giving rise to NaCl salt and water. This is an irreversible reaction. இது ஒரு fraction of secondல நடந்துரும். அதனால ரியாக்டன்ட் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்ட்டுக்கு மாறிடும், ப்ராடக்ட் வந்து ரியாக்டண்ட்டாக மறுபடியும் பிரியாது. ஓகேவா? ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் டில் நவ்? irreversible ரியாக்ஷன் புரிஞ்சா? இஸ் irreversible ரியாக்ஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள்? கமெண்ட்டில் ஆக்டிவாக இருங்கப்பா. என்னப்பா இப்படி பண்ணுறீங்களேப்பா? இஸ் இட் ஓகே? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னாதான் ஐ கேன் ஃபர்தர் ப்ரொசீட். ஓகே, because this chapter one question is guaranteed, so stay focused. கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்பப்போ டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, டவுட்னா அந்தந்த டைமில் கேட்டுருங்க. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போயிட்ட அப்புறம் அந்த டவுட் ஐ cannot clarify there. ஸோ அந்தந்த டவுட் அங்கங்கேயே கேட்டுருங்க. ஸோ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் means, so what does this mean? A chemical reaction in which product can be converted back into reactant, a reactant. ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க, சப்போஸ் ரியாக்டன்ட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு ப்ராடக்ட். ஓகேவா? அதே டைமில் ப்ராடக்ட் கேன் ஆல்சோ பி கன்வெர்டட் பேக் இன்டு ரியாக்டன்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இது வந்து it occurs in both direction, occur in both direction. ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ப்ராடக்ட் இப்போ ரியாக்டன்ட்டு 100% ஃபுல்லாக ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 100% எல்லாமே ரியாக்டண்ட்டாக இருக்குது, 0% ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியாக்டன்ட் காலி ஆகிட்டு இருக்கும், ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது குறையுது, ப்ராடக்ட் ஏறுது. ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுனா, ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்த அப்புறம் இப்போ ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியாக்டண்ட்டாக மாறும். ஸோ புரியுதா? ஏ ப்ளஸ் பி ரியாக்ட் ஆகி சி ப்ளஸ் டி கொடுக்குது. அதே டைமில் என்ன நடக்குதுன்னா, சி ப்ளஸ் டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியாக்ட் ஆகி ஏ ப்ளஸ் பி கொடுக்கும். ஸோ முன்னாடி ரியாக்ஷனும் நடக்குது, பின்னாடி போகிற ரியாக்ஷனும் நடக்குது. ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் கன்வெர்ட்டிங் டு சி ப்ளஸ் டி, அதே டைமில் சி ப்ளஸ் டி இஸ் இருக்கிற ரியாக்டிங் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அகெயின். ஸோ அதான் ரியாக்ஷன் இஸ் அக்கரிங் இன் போத் த சைட். ஸோ இட் கேன் அக்கர் இன் க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர், இட் mostly occur in closed container, mostly occur in closed container. ஓகேவா? ஏன் க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர்? நான் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் சொன்னேன்ல, இப்போ இஃப் ஒன் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அ கேஸ்,
இப்போ இந்த கேஸ் நான் இப்போ irreversible சொன்னேன். அது கேஸாக இருந்துச்சுன்னா வெசல் ஓப்பனில் இருந்துச்சுன்னா அது எஸ்கேப் ஆகிடும். அதனால் டி இருக்காது. ஸோ ரியாக்ஷன் ஒன் சைடு தான் பாசிபிள். இப்போ வெசல் க்ளோஸ்டு வெசலாக இருந்துச்சுன்னா டி கேஸாக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது. ஸோ டி இஸ் அவைலபிள் ஃபார் த பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? இப்போ வெசல் ஓப்பனில் இருந்துச்சு, சி ப்ளஸ் டி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. டி கேஸு அட்மாஸ்பியரில் எஸ்கேப் ஆகிடும். அப்போ என்ன நடக்கும்? சி ப்ளஸ் டி இருக்கணும், டி இல்லை. ஸோ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்காது. அதே இப்போ க்ளோஸ்டு வெசல்னா சி ப்ளஸ் டி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, டி வந்து கேஸு, ஆனால் க்ளோஸ்டு வெசல்ன்றனால எஸ்கேப் ஆக முடியாது. அதனால் சி ப்ளஸ் டி கேன் ரியாக்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அகெயின். ஸோ அதான் சொல்கிறேன், இட் மோஸ்ட்லி அக்கர் இன் அ க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர். So, okay, another property. They attain equilibrium. So, irreversible reaction. Chat, I am back. Rocket Raja. கூட்டுன்னு போங்கடா, சிறா போகிறேன். So, okay. Reversible reaction attain equilibrium. So, first of all, what is equilibrium? So, in the chapter, the most important term, what is equilibrium? So, equilibrium is a state, அது ஒரு point where the rate of forward reaction and rate of backward reaction. What is rate of reaction first of all? Rate of reaction na enna? Rate of reaction is nothing but the speed. இப்போ வண்டியில் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறன்றதுக்கு யூ கேன் சே 40 km/h 50 km/h. பட் இப்போது ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்றது குறிப்பிடுறதுக்கு தான் வி கால் இட் ஆஸ் அன் ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன். ஓகேவா? Okay, so okay, rate of reaction, when the forward reaction is occurring and backward reaction is occurring at particular point, forward reaction speed and backward reaction speed becomes equal. That particular point is called as equilibrium. Okay, so it is possible only in a reversible reaction. Okay, if it is an irreversible reaction, only forward reaction occur, backward reaction does not occur. Okay, so it is impossible to attain equilibrium in an irreversible reaction. It is possible only in a reversible reaction. Okay, okay, I'll some good note point. So rate of reaction, what is rate of reaction? So what is the rate of reaction? As I told you, it is nothing but the speed of the chemical reaction occurring. So in more scientific way, NEET series discount, please sir. Bro, it is already available in discount, 500. Okay, rate of reaction. Okay, இந்த கிளாஸ் ஒரு மாதிரி டல்லாக போயிட்டு இருக்கு போலிய கமெண்ட் செக்ஷனில். Okay, what is rate of reaction? It is the rate at which reactants are consumed or product formed. அப்போ 500 சென்ட் பண்ணிட்டு வாங்கி கொடுங்க. உனக்கு படிக்கணும்னா நீ வாங்கடா. So rate of reaction is nothing but rate at which reactants are consumed or product are formed, or in more simple word, change in concentration of reactant or product
So consider A plus B is reacting to produce A plus B is reacting to produce C plus D. Okay. So rate of reaction can be defined as change in the concentration of A with respect to time. Okay. So the rate of reaction is nothing but the change in the concentration of reactant with respect to time. You can write any reactant like rate of reaction is equal to change in the concentration of A with respect to time, or it can be also change in the concentration of B with respect to time, or you can also write it as a change in the rate of reaction with respect to time, or it is also can be told as change in the concentration of D with respect to time. So rate of reaction is change in the concentration of reactant or product with respect to time. You can consider any reactant, like you can consider for example A, or you can consider B, C, D. Okay, this is the rate of reaction. Okay, now I'll tell you what is equilibrium. Chemical equilibrium. Chemical equilibrium. So till now, is it okay? இப்போதைக்கு ஏதாச்சும் எல்லாம் புரிஞ்சதுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் மட்டும் போடுங்க. Now we are going to a dynamic part of the chapter. Means ஒரு மாதிரி vital part. Doubt. What doubt? Rate of reaction இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க. Okay, I'll explain it again. Consider a reaction A plus B giving rise to C plus D. Okay, so A and B are the reactant which are reacting to give the product C plus D. Okay, so if a rate of reaction is nothing but change in concentration of reactant or product. இப்போ A plus B react ஆகி C plus D கொடுக்குது. டைம் போக போக ஏவும் பியும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும். இப்போ A 1 மோலர் இருக்குது, B 1 மோலர் இருக்குது, C plus D ஸ்டார்டிங்கில் 0 டைம் போக போக இது 1லேருந்து குறையும், 0.9 0.8 அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். அண்டு C அண்ட் D கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 0லேருந்து 0.1 மோலர் மாதிரி. So concentration of reactant with time it will decrease and product with time it will increase. So ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வெல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் எவ்வளவோ that's called the rate of reaction. So the rate of reaction நம்ம ஏதாச்சும் எந்த ரியாக்டன்ட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீ ஏவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் சேம் தான். பி சி அதான் எழுதியிருக்கேன். சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிஏ பை டிடி இது கூட எழுதலாம். இல்லை சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிபி பை டிடி. ஸோ ஆல் ஆர் சேம். ஸோ இஸ் இட் கிளியர் நவ்? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் Gemini Shri. Okay, is it clear? I think it must be clear now. யார் ப்ரோ அந்த ராக்கெட் ராஜா? ஸ்பேம் அடிக்கிறான் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, அவனை நேற்று அது எப்படி ப்ரோ 2 அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன? ஸ்பேமும் அடிக்கிற, வந்து கம்ப்ளைண்ட்டும் அடிக்கிற. நீ நல்லவனா கெட்டவனான்னு யோசிக்க வைக்கிற. சரி, ஓகே. The most important one, I'm going to explain what is chemical equilibrium. இதுவரையும் ஏதாச்சும் டவுட்னா இப்பயே கேட்டுருங்க. Because now we are going towards an important one called chemical equilibrium. So what is an equilibrium? First, consider A and B is reacting to produce C plus D. Remember, chemical equilibrium attains only in a reversible reaction. It's the symbol of a irreversible reaction. Okay, so where rate of forward reaction is RF, where rate of backward reaction is RB. Okay, so with time,
So consider this as a rate and this as time. So now listen, bro, give my 5 minutes break and teach, bro. Bro, if you want break, take and come, bro. Pass பண்ணிட்டு பாருங்க, தப்பில்லை. அப்போதான் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது ஸ்டூடெண்ட் ஃபீல் பண்ணால் பரவாயில்ல, கம்யூனிட்டி நீ ஏன்டா ஃபீல் பண்ணுற? டேய் கோகுலு, டைம் போலன்ட்டு என்னை வச்சு ஃபன் பண்ணுற. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ first, listen as a story. A and B are there in a container. I am keeping A and B in a container. They are slowly reacting, okay? They are slowly reacting to form product C plus D. ஓகேவா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக A and B ரியாக்ட் ஆகி C plus D ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் C plus D அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும். ஓகேவா? C plus D இப்போ என்ன பண்ணும்? இப்போ C plus D ஒன்று சேர்ந்து A plus B ரிவர்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேவா? A plus B இனிஷியலாக ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். ஓகேவா? விச் இஸ் C plus D. இப்போ C plus D ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் C plus D வில் ரியாக்ட் டு ப்ரொடியூஸ் A plus B. ஓகேவா? நோட், இந்த நோட்டுக்கு அப்புறம் ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட். இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி I'll tell you another important one. Law of mass action. Law of, நான் ஏன் I am going with this topic na, this is required for that one. Law of mass action. Okay. Okay. What does this tells? This tells the rate of reaction. The rate of reaction is proportional to product of the concentration of reactant. Product of concentration of reactant. It is the rate of reaction. Rate of reaction is proportional to the product of concentration of reactant raised to power of its stoichiometric number. So the rate of reaction is proportional to the product of the concentration of reactant raised to the power of its stoichiometry number. புரியலல்ல? Okay. Consider m moles of X is reacting with n moles of Y. Okay? M moles of X is reacting with n moles of Y to produce Q moles of Z, okay, plus small a moles of capital A. Or so X and Y are reacting to produce capital A and capital B, where the number of moles of X produced use this M, and number of moles of Y use this N, and the number of moles of capital A formed is small a, and the number of moles of capital B formed is small b. இங்க நான் small letter proud of you, my student, keep it up. Thank you, sir. So the small letters are nothing but representing the number of moles, whereas the capital letters are the molecules. Okay, so m moles of X is reacting with n moles of Y.
giving rise to small a moles of capital A and small b moles of capital B. Okay, this is a reaction. Now what they are saying is the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactant. Okay, wow. This, it is proportional to the product of the concentration of reactant. இங்க ரெண்டு reactant என்னன்னா x and y raised to their raised to the power of its stoichiometry. இப்போ x ஓட ஸ்டாய்கோமெட்ரினா என்ன மீன்ஸ் அதோட எவ்வளோ மோல் இருக்குன்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷனில் which is nothing but m moles of x எடுத்தனா and stoichiometry of y என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷனில் அதோட மோல்ஸ் எவ்வளோ n. ஸோ ஸ்டாய்கோமெட்ரி ஹோல் நம்பரை பவராக போடணும். ஸோ த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி product of the concentration of reactant raised to their power of their stoichiometry. So in the law மூலியமா what can you understand is that when you increase the concentration of reactant, when you increase the concentration of reactant, the rate of reaction will increase. So what does law of mass action tells you? When you increase the rate of when you increase the concentration of reactant, when you keep more and more reactant for the reaction to occur, the rate of reaction, the speed will increase. Okay, so that is what I am telling you. So if it is clear now we'll go to chemical equilibrium. So this small law I forgot to tell you, so then only you can understand chemical equilibrium. Okay, so what is a chemical equilibrium? So what is, first of all, what is equilibrium? So okay, consider a reaction A plus B giving rise to C plus D and C plus D producing A plus B back. So where a rate of forward reaction is RA and rate of backward reaction is okay. Okay. Consider a reaction A plus B reacting to produce C plus D and C plus D reacting back to produce A plus B, where RF is the rate of forward reaction. So how can you write the rate of forward reaction? Rate of forward reaction is proportional to concentration of the for forward reaction. What is the reactant? A and B. Okay. And rate of backward reaction is for backward reaction, the reactant is nothing but C plus D. See, the reaction is occurring in a reverse way. So the product for the forward reaction will be the reactant for the backward reaction. Okay. So the reactant for backward reaction is C and D. Okay. So RF is for removing the proportionality constant, we are introducing a constant called rate constant for forward reaction, KF, which is constant for a particular reaction at a particular temperature. Okay. So for backward reaction, the rate constant is KB into C into D. Okay. This is the one. Okay. Now, so now listen very carefully. Initially A and B are in very high concentration. Okay, like startingல இருக்கிறதுலே அதுதான் அதிகமாக இருக்குது, ப்ராடக்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஜீரோவில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, இப்போ என்னன்னா அப்போ ப்ராடக்ட் ஹையஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கு. ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க சாட்டை. ஸோ ஐ வில் பி ரிமூவிங் த கமெண்ட்ஸ்.
Okay. So initially the reactant concentration is at its maximum. So the rate of reaction for a forward reaction, initially it will be at its highest point because the concentration is highest. So it will keep on decreasing since the reactant concentration is decreasing. Okay. Now look at the backward reaction. For backward reaction to occur, their product வந்து இருக்கணும். அப்பதான் backward reaction. So initially product is 0ல இருக்கு. அப்ப rate of backward reaction 0 இருக்கும். அப்போ 0ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் both rate of forward and backward reaction will become same. So that point is called equilibrium point. Okay, I'll tell you again. Rate of forward, this is rate of backward. So at equilibrium, rate of forward is equal to rate of backward. So என்ன நடக்குது? A and B. நீங்க எந்த காலேஜ் bro? Stanley. So okay. Rate initially A and B are reacting to produce C plus D. Initially C and D கிடையாது. So initially there won't be any backward reaction. With times A and B concentration will deplete. அதாவது rate of forward reaction will decrease. ஏன்னா product reactant ஓட concentration குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. We have seen in law of mass action. Rate of reaction is proportional to its product of concentration of reactant. So இங்க A and B reactant குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. So rate of forward reaction graphல குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. Now product with time கொஞ்சம் கொஞ்சமா increase ஆகுது. இன்க்ரீஸ் ஆனது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் 0. ஏன்னா இனிஷியலாக ப்ராடக்ட் 0. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரேட் ஆஃப் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரேட் ஆஃப் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் வில் பி சேம். That point is called as an equilibrium. Okay, rate of forward is equal to rate of backward at equilibrium. Okay, so now solving the equation, rate of forward is equal to rate of backward. So what is rate of forward? Equilibrium constant of forward into A into B is equal to equilibrium constant of backward by C concentration of B and D. Sri Kahai Tala in the year, second year. ஸ்ரீ கலைவாணிக்கு நீங்கள் ஏன் ப்ரோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ rate constant of forward into concentration of A into B is equal to rate of backward is nothing but the rate constant of backward into C into D. Okay, now K forward by backward is equal to concentration of C by concentration of D by concentration of A by concentration of B. Now this rate constant of forward by rate constant of backward, this ratio will give you a constant called Kc, which is nothing but the equilibrium constant, where Kc is the equilibrium constant. Where Kc is the equilibrium constant. Okay, where Kc is the equilibrium constant, where Kc is equal to product concentration by reactant concentration. Remember, I did not include the stoichiometry here. Okay. So this is the derivation. நேற்று வேலை நினைச்சிட்டு நேற்று ப்ரோ நேற்று எழுந்தேன், சாப்பிட்டேன், கிளாஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், தூங்கிட்டேன். அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதுதான் that was my day. So okay, we have derived the equation for equilibrium constant. Now coming to
characteristics of an chemical equilibrium. Characteristic of chemical equilibrium. So there is certain characteristics of an chemical equilibrium. Okay. Okay. Bro, ஹாஸ்டலா இல்லை ஹோமில் இருக்கீங்களா? ஹாஸ்டல். சரி கலை அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. Okay. So at equilibrium concentration of reactant and product does not change. Product does not change. Means, so at equilibrium, what I told, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Bye, Tala. Okay, coming back to subject. What are the characteristics of an equilibrium? So at equilibrium, we know that rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ஸோ இப்போ ஏவும் பியும் கம்பைன் பண்ணி சியும் டியும் கொடுக்குது. இப்போ ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஒரு சர்டைன் ஸ்பீடில் இருக்குது, பேக்வேர்டும் சேம் ஸ்பீடில் இருக்குது. அப்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிஎன்டி ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே ஸ்பீடில் சிஎன்டி காலியும் ஆகும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ காலியும் ஆகுது. இப்போ பாஸ்கெட்டில் ஒரு ஓப்பன் பாஸ்கெட் இருக்குது, ஓகேவா? அதாவது ஒரு பாஸ்கெட்டில் வாட்டர் இருக்குது. அதில் நீ 10 ஆப்பிள் போடுற, ஓட்டையில் 10 ஆப்பிள் வெளியே வருது. அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ தான் இருக்குது பேஸ்கெட்டில்? 0. ஸோ அதான் சொல்ல வராங்க, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சியும் டியும் ஃபார்ம் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சியும் டியும் காலியும் ஆகுது. ஸோ அட் ஈக்குலிபிரியம் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் So, okay. Equilibrium is unaffected by presence of catalyst. Okay. So, இப்போ reaction A plus B is reacting to produce C plus D. ஒரு particular pointல equilibrium வந்துருச்சு, ஓகேவா? இப்போ நீ catalyst introduce பண்ற. Catalyst is a substance which increases the rate of reaction, ஓகேவா? இப்போ rate of reaction increase பண்றதால you think that the equilibrium may increase or decrease, but equilibrium will be unaffected by the presence of catalyst, ஓகேவா? Because it increase RF and RB equally. So equilibrium is unaffected by catalyst, okay? If suppose A plus B is reacting to produce C plus D, okay? Okay, if A plus B is reacting to produce C plus D, now the rate constant for this reaction is Kc. Now A plus B is reacting to produce C plus D. Now you are introducing some catalyst here. Catalyst is a substance which increases the rate of reaction, okay? Now the rate constant for this reaction will be same Kc. So the rate constant does not change
or it is unaffected by presence of catalyst. Rather, it enhances the rate on both side. Means catalyst வந்து forward reaction speed increase பண்ணும், அதே டைமில் backward reaction speed increase பண்ணும். ஸோ both increase ஆகிறனால நம்ம என்ன kc is equal to kf by kbயா. ஸோ கேஎஃப்பும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கேபியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ கேசி வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகேவா? ஓகே. At equilibrium, physical quantities like color density, pressure, etc. remains same. ஸோ ஈக்குலிபிரியமில் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் சேமாக இருக்குது. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் சேமாக இருக்கிறனால கலர் சேமாக இருக்கும், டென்சிட்டி சேமாக இருக்கும், ப்ரெஷர் சேமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் லைக் ப்ரெஷர், density and color remains constant in equilibrium. I'll even highlight this point. Okay. So at equilibrium, physical quantities like color, density, pressure, etc. remain same. Okay. Okay. And temperature also. Now going to active mass. So what is active mass? So active mass, it is nothing but concentration of reactant which is available for chemical reaction. So if A, B is reacting to produce C plus D. இப்போ A ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான். மீன்ஸ் concentration of reactant which is available for the reaction. இப்போது ஏவும் பியும் கம்பைன் ஆகி சி ப்ளஸ் டி கொடுக்குது பார்த்தியா, இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஏ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ரெடியாக இருக்குது ரியாக்ட் ஆக, தட் இஸ் நத்திங் பட் த ஆக்டிவ் மாஸ். ஸோ ஆக்டிவ் மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி concentration of reactant. It can be A or B which is ready to react or ready to involve in chemical reaction. So active mass is nothing but it is the concentration of reactant which is available for the reaction. இப்போ 10 mole of நான் A எடுக்கிறேன், ஓகேவா, which is react in the equation body 1 mole of A is reacting with 1 mole of B to produce 1 mole of C to 1 mole of D. ஓகேவா, இப்போ நான் 10 mole of A எடுக்கிறேன், 5 mole of B எடுக்கிறேன். ஸோ ஏ நான் எக்ஸஸாக எடுக்கிறேன். ஸோ ஏ வந்து ஆக்சுவலாக 5 மோல் இருந்தால் போதும். ஓகேவா, ஸோ 5 மோல் ஆஃப் ஏ எக்ஸ்ட்ராவாக எடுக்கிறேன். ஸோ அப்போ ஏ 10 இருக்குது, பட் ஆக்சுவலாக ரியாக்ஷனுக்கு எவ்வளோ தேவை? 5. அப்போது ஆக்டிவ் மாஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்? நம்ம 5 தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா 10 இருக்குது, பட் ரியாக்ஷனுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது 5 தான். ஸோ த ஆக்டிவ் மாஸ் இஸ் the concentration of reactant which is available for the chemical reaction to occur. So this is the active mass. Okay. So already I have derived the equilibrium constant. So once again we'll derive the equilibrium constant.
derivation of equilibrium constant. Derivation of equilibrium constant. Equilibrium constant. So consider a reaction M1 moles of A reacting with M2 moles of B, giving rise to N1 moles of C plus N2 moles of D. This is a reaction. Okay. ஜெய் நீங்கள் ரொம்ப பாவம் ஜி. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹாஸ்டல்லாம் இருக்குமோ? So this is the reaction. M1 moles of A is reacting with M2 moles of B, giving rise to N1 moles of C and N2 mole of D. So what I told you, at equilibrium, rate of forward is equal to rate of backward. Okay. The rate of forward is nothing but the rate constant of forward by the concentration of forward reactant of a forward reaction. Forward reaction oda reactant enna A, adoda stoichiometry power, and B, அதோட stoichiometry power. ஓகேவா? which is equal to rate of backwardக்கு rate constant of backward reaction into the product of the reactant. Backward reactionக்கு reactant are nothing but C and D. For forward reaction they are product, for backward reaction they are reactant. So the product of reactant rise to the stoichiometry into product of the D and its stoichiometry. So now Kf by Kb is nothing but concentration of C power n1, concentration of D power n2 by concentration of A power m1 by concentration of B power m2, where Kf by Kb is nothing, Kf by Kb is nothing but Kc. Okay, where Kf by Kb is nothing but the equilibrium constant. Okay. Kc is equal to concentration of C power n1, concentration of D power n2 by concentration of A power m1 by concentration of B power m2. Okay, this is the rate constant. Okay, Kc. Okay, okay, this is the rate constant. Okay, different. Now equilibrium constants are of two types. Types of equilibrium constant. Types of equilibrium constant. Types of equilibrium constant. Okay, types of equilibrium constant. There is two types of equilibrium constant, Kc and Kp. Okay, wow. There are two types of equilibrium constant, Kc and Kp. If the reaction is occurring in a liquid medium or aqueous medium, if the reaction, when the reactant and the product are in aqueous medium, then the equilibrium constant is Kc. If the reaction is in gaseous, when the reactant and product are in gaseous phase, then the equilibrium constant is Kp. Okay va? If a reactant product aqueous phase la irunchna, then the equilibrium constant is Kc. Whereas the reaction when it is occurring in a gaseous phase, then the equilibrium constant is Kp. Okay va? There is a relation between Kp and Kc. Relation between Kp and Kc. So Kp is equal to Kc into RT power delta Ng. Okay. Kp
Kp is equal to Kc into RT power delta Ng, where delta Ng is the number of moles of number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. So productல எத்தனை moles of gas இருக்கோ, that is suppose x, minus reactantல எத்தனை moles of gas இருக்கோ அது y ன்னு எடுத்துக்கோ. So x minus y. Consider a reaction like nitrogen gas reacting with hydrogen gas to produce ammonia. Okay, so take this reaction. Now calculate the delta Ng. So number of gaseous product is number of moles of gaseous product is the product is ammonia and the number of moles is 2 minus the number of moles of gaseous reactant. Here the reactants are nitrogen gas and hydrogen gas. All the product and reactant in these reactions are gases. So number of moles of gaseous reactant is 3 plus 4. 3 plus 1 nothing but 4. So delta Ng is nothing but minus 2 for this reaction. Okay va? Kp is equal to Kc into RT power delta Ng, where delta Ng is the number of gaseous product minus number of gaseous reactant. Okay, number of gaseous product minus number of gaseous reactant. Okay, is it clear? Okay, we'll take 5 minutes of break, then we'll come back. Okay, 5 minutes kartu we'll come back. 5 minutes break, we'll come back.
we'll start the class by 7:30 or 7:32 start பண்ணலாம். Here, now come on here. Now let us go to an important part. So, okay. Syllabus open. Here, idiot fellow. Now come on here. Okay. நம்ம கேசி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ கேபி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். லைக் m1 moles of A give plus m2 moles of B reacting to produce n1 moles of C plus n2 moles of D. ஓகேவா? This is a reaction. நமக்கு கேசி எப்படின்னு தெரியும். Product concentration by reactant concentration. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ கேபி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா இட் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ எடுக்கணும், பவர் ஆஃப் m1, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பி, பவர் ஆஃப் m2, சாரி ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன்ட்டில். ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சி பவர் n1, partial pressure of D power n2 by partial pressure of A power m1 by partial pressure of B power n2. So this is the formula for Kp and this is Kc. நம்ம ஏற்கனவே Kc பார்த்துட்டோம். ஓகே, நமக்கு தெரியும் Kp is equal to Kc into RT power delta Ng. ஓகேவா? Kp is equal to Kc into RT power delta Ng. அபிஷேக் டக் அவுட் ஆயிட்டானா ப்ரோ? ப்ரோ இஷான் 50 ப்ரோ. கேமரா காத்து. Okay. Okay. Now coming for factor affecting the equilibrium constant. Factors affecting equilibrium constant. So factors affecting equilibrium constant. So what are the factors for which equilibrium constant depends? First one, temperature. First and foremost thing is temperature. Okay, how it is related? Remember a formula, log of K2 by K1 is equal to enthalpy of reaction by 2.303 R by 1 by T1 minus 1 by T2. Okay, log of K2 by K1 is equal to enthalpy by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. This is the change in the equilibrium constant with temperature. So for at
T1 temperature, the equilibrium constant is K1. If for T2 temperature, the equilibrium constant is K2. So then the relation is log of K2 by K1 is equal to delta enthalpy by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. இது என்ன ஆப்னா நோட்ஸ்க்கு? Oh, this app is my script notes, brother. App பேர் வந்து my script notes. Yara, come on here. Okay. Now from this equation we can understand that okay. So by this equation you can say for exothermic reaction delta H is negative, right? So K1 will be greater than K2 if T1 T2 is greater than. So with increasing temperature, for exothermic reaction the equilibrium constant will decrease. For endothermic reaction whose enthalpy is positive, the equilibrium constant will increase with increase in temperature. Most important point, with increase in temperature, the equilibrium constant will increase for an endothermic reaction, and with increase in temperature, the equilibrium constant will decrease for an exothermic reaction. Okay, va? So this is the relation for temperature. Now, second factor for which the equilibrium constant depends is mode of equation. So mode of equation. First, what does this mean? A plus B giving rise to C plus D. Okay, if this is the reaction, the equilibrium constant is Kc. We know that C per D by concentration of A by B. So for the reaction C plus D giving rise to A plus B, for this reaction, what is the Kc? Now the Kc dash, we can consider Kc dash. For this reaction, when the reaction is reversed, temperature once again solunga. Okay. So remember a general formula for the temperature is for at T1 temperature the equilibrium constant is K1. Okay, va? At T2 temperature the equilibrium constant is T2. Okay. Ipo the relation is log of K2 by K1 is equal to delta enthalpy by 2.303 R by T1 minus 1 by T2. This is the equation. Just try to remember this. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I am taking a condition that I am increasing the temperature. Okay, means T2 is greater than T1, means I am increasing the temperature. So as we know, for exothermic reaction delta H is negative. On solving this equation with delta H negative and T2 greater than T1, we get this condition K1 is greater than K2, means K2 is less than K1, means equilibrium constant is decreasing with increase in temperature. Now I am increasing the temperature, T2 is greater than same condition, and for the endothermic reaction enthalpy is positive. On substituting both this, I am getting that K2 is greater than K1. So what does this mean? For endothermic reaction with increase in temperature, the equilibrium constant is increasing. Okay, va? Gemini Shri, is it okay? Okay. So okay, so now writing the second factor, mode of equation.
So for A plus B giving rise to C plus D, where K for this reaction Kc is concentration of C and D by concentration of A and B. If I am reversing the reaction, what is the change in the equilibrium? Simple. It is the reverse. Kc dash is nothing but the 1 by Kc. Kc dash is nothing but 1 by Kc. Okay. Okay. Now for multi-step reaction. For multi-step reaction. For multi-step reaction. How will you find the equilibrium constant for a multi-step reaction? Consider a reaction A plus B giving rise to no, consider this reaction. SO2 reacts with half oxygen giving rise to SO3. Okay, now this NO2 is splitting into NO plus half oxygen. Okay, these are the two reactions where the equilibrium for the first one is K1 and K2. Now they are asking the equilibrium constant for this reaction. Which is K dash. Okay. Okay. So for first reaction, the equilibrium constant is K1 and for the second is K2. Now they are asking the equilibrium constant for the third reaction. When you closely look into it, when you add reaction 1 and reaction 2, when you add 1 and 2, you will get the third reaction. Means half oxygen cancel idom. Means when you are adding 1 and 2, you are getting 3. So what about equilibrium constant? When you are adding the when you are adding two reaction, equilibrium constant should be multiplied. Okay, when you are adding two reaction, equilibrium constant should be multiplied. If you subtract two equation, if you subtract two reaction, in previous case I added the two reaction. If you subtract two reaction, K dash will be K1 by K2. Instead of multiplying, you are dividing. Okay, if you subtract two reaction, then K dash is K1 by K2. Suppose first reaction you are subtracting with 2, then K dash is K1 by K2. Okay, உங்கள் சேனலில் மட்டும்தான் ஒரு சாப்டர் மேக்ஸிமம் 3 ஹவர்ஸில் முடிக்கிறீங்க. பின்ன கிராஷ் கோர்ஸ் 10 மணி நேரமா ப்ரோ நடத்துவாங்க. ஓகே, now the another important one is for which the equilibrium constant depend is stoichiometry of reaction. Okay, wow. Suppose A plus B gives rise to C plus D. If இதோடது K na, இப்போ 2A plus 2B giving rise to 2C plus 2D. K dash என்ன? Means you are multiplying the equation with 2. If you are multiplying the equation with 2, appo you should give then the equilibrium constant is power 2. Okay, wow. If you are multiplying with n, instead of 2, consider நீ n என்ற ஒரு நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்க, then k dash will be is equal to k power n. Okay, wow. So now A plus B giving rise to C plus D. Now I am dividing this equation with n.
So now I am dividing the equation with n. Okay, so now here is k, here is k dash, then k dash is equal to k power 1 by n. Okay, if I'm multiplying the equation with n, then the equilibrium constant is k power n. If I'm dividing the equation by n, then the equilibrium constant is k power 1 by n. Vishwarubam batch, bro, Vishwarubam batch வந்து அது that's not a crash course. Okay, first crash course க்கும் normal course க்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Crash course is nothing but a revision. Normal course means we are going to teach you from the scratch, like நீ first time அந்த chapter பார்க்க போற. ஓகேவா? Crash course is nothing but just a recap. Okay, so these are the factor for which the equilibrium constant depends. Okay, one important point, equilibrium constant one second guys, one second. Okay, equilibrium constant doesn't depend on first concentration, second volume, third pressure, fourth catalyst, fifth inert gas. So equilibrium constant doesn't depends on concentration, volume, pressure, catalyst, inert gas. It is very important question. Direct one அப்படியே ஒரு kind of theory question நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. It is one of the most frequently asked question. Equilibrium constant doesn't depends upon இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ கொஷனில் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன்னு கேட்டுட்டு இந்த இந்த 5ல் 3 கொடுத்துட்டு இன்னொன்று டெம்பரேச்சர் கொடுப்பாங்க. தென் த ஆன்சர் இஸ் டெம்பரேச்சர். Okay. Coming to an important one, degree of dissociation. Degree of dissociation. Till now, if there any doubt, you can ask. Unnecessary doubt, if there any doubt related to subject, you can ask. Is there any doubts?
If it is clear, just give me a thumbs up. We'll move on to the further topic. Degree of dissociation. And after degree of dissociation, you have after degree of dissociation, you have Lee-Chatelier's principle, and then you have reaction coefficient. Enthalpy means enthalpy is nothing but a heat released in the reaction. Sure, clear, okay. Okay, enthalpy means it is the amount of heat exchanged during the reaction. If it is negative, energy is released. If it is positive, the energy we have to provide. So enthalpy is nothing but the heat change in the reaction. Era Vendra class over. Era I'll complete by 9 ra. Okay, now going to degree of dissociation. Till now, is it clear? 12th can also see, because this chapter is closely related to chemical kinetics. 12th chemical kinetics is more or less very close. So you can see it will be like a revision for you. NEET is coming near, so you can see it as an revision. Okay. Okay. We will see what is degree of dissociation. It is number of moles of reactant. It is a number of moles of substance dissociated at equilibrium out of 1 mole. So what does this mean? Okay. It is the number of moles of substance dissociated at equilibrium out of 1 mole. Means consider a reaction. With an example, let me take one good question. Okay. Okay. If A and B is reacting to produce C plus D. Okay, wow. Initial react. Who is Sairam, bro? Kishore. He is my physics teacher. Institute teacher. Okay. A plus B is reacting to produce C plus D. Okay, wow. Initial 1 moles irukku, 1 mole irukku, 0 moles product, 0 moles product. Okay, wow. So initial 1 mole of reactant irukku, 1 mole of 0 moles of product irukku. So out of 1 la ஒரு குறிப்பிட்ட amount, that is alpha, that is called degree of dissociation. At equilibrium கொஞ்சோண்டு ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டாக மாறி இருக்கும். 1 மோலில் ஆல்ஃபா மோல்ஸ் மட்டும்தான் ஆல்ஃபா மோல்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா மட்டும்தானே இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டான்ஸ் டிசோசியேட்டட் அட் ஈக்குவலிபிரியம் அவுட் ஆஃப் 1 மோல். இப்போ 2 மோல்ஸ் இருந்தால் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. 2 minus 2 alpha யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நான் ஃபார் டெஃபினேஷன் கேஸ் ஐ எம் டேக்கிங் 1 mole. 1 mole ஆஃப் ஏ அண்ட் 1 mole ஆஃப் பி இனிஷியலாக இருக்குது. 0 moles ஆஃப் சி அண்ட் டி இருக்குது. ஓகேவா? இப்போது அட் ஈக்குலிபிரியமில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏ டிசோஷியேட் ஆகிருக்கு? வாட் இஸ் மை நீட் ஸ்கோர்? இட்ஸ் 650. சாரி 685. சாரி 685 அபிநயா. ஓகே, இப்போ 1 மோலில் எவ்வளோ மோல்ஸ் வந்து டிசோஷியேட் ஆகி சி அண்ட் டி, ஐ மீன்ஸ்
ரியாக்டண்ட்டில் 1 மோலில் எத்தனை மோல் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்றது தான் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இப்போ ஆல்ஃபான்றது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆல்ஃபான்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஆல்ஃபா மோல்ஸ் 1 மோலில் ஆல்ஃபா மோல் டிசோஷியேட் ஆகி சியும் டியும் கொடுத்துருக்கு. அப்போது ரிமைனிங் எவ்வளோ தான் இருக்கும்? 1 மோலில் ஆல்ஃபா மோல் காலி ஆயிடுச்சு. அப்போது 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா வில் பி ரிமைனிங். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ஐ எம் indicating as 1 minus alpha. Okay. So I think dissociation constant and must be clear, degree of dissociation. So now what is the difference between dissociation constant and degree of dissociation? இப்போ 0.1 dissociation constant alpha is 0.4 அப்படின்னா இப்போ ரியாக்ஷனில் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் 0.4னா 1 மோல் எடுத்தானா ஈக்குலிபிரியமில் 0.4 மோல்ஸ் யூஸ் ஆகிருக்கு. அப்போது எவ்வளோ ஈக்குலிபிரியமில் ரிமைனிங் இருக்கும்? 1 மைனஸ் 0.4. ஓகேவா? அது வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷனை 0.4 40%ன்னு சொல்கிறோம். 100ல் 40%. 1ல் 0.4 பதிலாக 100ல் 40 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதுதான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷனுக்கும் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணால் வில் கெட் டு நோ. எக்ஸாம்பிள் கொஷின். இனிஷியலி 1 mole of PCl5 is present. Okay. 40% of it is not dissociated at 300 degrees Celsius. Okay. The reaction is carried out. The reaction is at 1 liter flask, 1 liter capacity. The value of Kc. Okay. First of all, PCl5 dissociation reaction எப்படி இருக்கும்னா PCl5 will dissociate into PCl3 and Cl2. This is the reaction. ஓகேவா? இனிஷியலாக 1 மோல் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இனிஷியலாக ரியாக்டன் மட்டும்தான் இருக்குது. ப்ராடக்ட் would not have been formed. In 2025 I got 218. ஓகே. only in bio. நான் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. இப்போ தான் உங்கள் பேட்ச் கிராஷ் கோர்ஸ் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னால் above 500. எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் பயோ பூஸ்ட் பண்ணணும். 218 in bio is very less. Try to score 330 plus in bio. So I will guarantee you 550 plus in NEET. So 330 plus with your hard work, if you are possible in bio, then this crash course will try to make you to get 550 plus. Okay. And chemistry I will be giving you best knowledge about it. Okay. Don't worry. Physics he is good. Rihan is doing good and have faith in him. Look at his lecture. Okay. Initial 1 mole of PCl5 I am taking. So initial react at I am writing initially. So product initially formed is 0. But at equilibrium I told you alpha dissociation constant எவ்வளவோ அத்தனை மோல்ஸ் யூஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ இங்கே கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 40% of them. So what is a 40% is it is not dissociated at. ஸோ 40% டிசோஷியேட் ஆகலைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 60% டிசோஷியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? 40% ஆஃப் இட் இஸ் நாட் டிசோஷியேட்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? 60% ஆஃப் திஸ் இஸ் டிசோஷியேட்டிங். வாட் இஸ் த வெயிட்டேஜ் ஆஃப் திஸ் சாப்டர்? மேக்ஸிமம் 2 question பட் கன்ஃபார்ம் 1 question. லக் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கொஷின் வரும் 8 marks, which is high yielding chapter. So 1 question is guaranteed. ஓகேவா? கொஷனில் 40% ஆஃப் தெம் இஸ் நாட் டிசோஷியேட்டிங்னு இருக்குது. ஸோ அப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? 100ல் 40 போச்சுன்னா அப்போ 60% இஸ் டிசோஷியேட்டிங். அவன் கொஷனில் 40% ஆகாதுன்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போ நம்ம லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணால் அப்போ 60% ஆகும். அப்போது 1 மோல்ஸில் 0.6
60% னா 0.6 தான் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ 1 மோலில் 0.6 யூஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகும்? 0.6 0.6. ஓகேவா? ஓகே ஓகே. நவ் கேசி இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் 1 லிட்டர் தான். ஸோ நீ அந்த 1 நீ கன்சிடர் பண்ணாமையே இருக்கலாம். ஏன்னா டிவைடட் பை 1 யூ வில் கெட் த சேம் ஆன்சர். 0.6 into 0.6 by 0.4. So when you solve this, you will get the answer as 36 by 40, which is 9 by 10, which is equal to 0.9. This question is given in Allen book. So I used the Allen material for this question. So we know that Kc is equal to product concentration by reactant. So product initial at equilibrium level, so 40% dissociate ஆகல. அப்போ 60% ஆயிருக்கு. அப்போ dissociation constant 0.6. 1 minus 0.6. 0.6 யூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ? 0.4. So 0.6 into 0.6 by 0.4. இதை சால்வ் பண்ணால் you get the answer. Okay, now we'll see into another good question, another good example. In beginning A dissociate into B plus C. Okay va? 2 mole of A are taken. Okay, out of which 0.5 gets dissociated. Okay, what is amount of dissociation of A? So this question is simple but tricky question. A is splits into B plus C. Okay va? So 1 mole எடுத்துக்கிட்டா 1 mole alpha moles dissociate ஆகுமா? ஸோ அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். 1 minus alpha. ஸோ alpha moles dissociate ஆச்சுன்னா அப்போ alpha moles of BC ஃபார்ம் ஆகுமா? ஓகேவா? இது 1 mole. பட் the reaction is 2 mole. 2 moles எடுத்தனா 1 மோலுக்கு எவ்வளோ காலி ஆகுதோ தட் இஸ் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? 1 மோலில் எவ்வளோ காலி ஆகுதோ தட் இஸ் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். அப்போது 1 மைனஸ் எக்ஸ் ரிமைன் ஆகுமா? இப்போது 2 மோல்ஸ் இருக்குது. 2 moles, if suppose I am considering the dissociation constant is alpha, அப்போ அது 1 மோலுக்கு ஆல்ஃபானா அப்போ 2 மோல்ஸ்க்கு எவ்வளோ காலியாக இருக்கும்? 2 ஆல்ஃபாவா? ஓகேவா? இப்போ 1 மோலில் ஆல்ஃபா மோல் டிசோஷியேட் ஆகுது. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? அட் ஈக்குலிபிரியமில் 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா. அப்போ 2 மோல்ஸில் 2 மைனஸ் 2 ஆல்ஃபா. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ எவ்வளோ பி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்? 2 ஆல்ஃபா 2 ஆல்ஃபா. ஸோ இங்கே கொஷின் நம்ம பெருசாக சால்வ் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரு ட்ரிக்கியான இது கொடுத்துருக்காங்க. டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆர் டேக்கன் அவுட். ஸோ நான் ஹைலைட் கூட பண்ணுறேன் பாருங்கள். 2 moles of A are taken, out of which 0.5 is getting dissociated. So 0.2 molesல 0.5 moles தான் dissociate ஆகுது. ஓகேவா? அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களா? 2ல் 0.5 தான் dissociate ஆகுது. 2ல் 0.5 தான் dissociate ஆகுது. which is equal to நம்ம என்ன ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்ன? 2 into 2 minus alpha. ஓகேவா? நம்ம 2 மோல்ஸில் எவ்வளோ dissociate ஆகும்? 2 ஆல்ஃபா. ஏன்னா ஆல்ஃபா இஸ் நத்திங் பட் த டிசோசியேஷன் ஃபார் 1 மோல். இப்போ 2 மோலுக்கு 2 ஆல்ஃபா. அப்போ 2 ஆல்ஃபா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்? 2 மோல்ஸ்க்கு 0.5 டிசோசியேட் ஆகுது. அப்போ அவன் இன்டெரக்டாக 2 ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். தென் த ஆல்ஃபா இஸ் 0.25. ஓகே, ஐ திங்க் இட் மஸ்ட் பி கிளியர் நவ். புரிஞ்சுதா? If it is clear, just give me a thumbs up. This was a little tricky question. Solve பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. Just reading the question matters here. So இந்த மாதிரி questions தான் நீட்டில் கேட்பாங்க. So I will mark this as a really important question. So I will mark this question as a really important question.
ரிமைனிங் இஸ் 1.5. பட் நமக்கு அது தேவையில்லை. நம்மக்கிட்ட ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ தான் கேட்டாங்க. வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஃப் ஏ. ஸோ அவங்க இன்டைரக்டாக 2 ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. 2 மோல்ஸில் 0.5 டிசோஷியேட் ஆகுது. ஆனால் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன எடுப்போம், 2 மோல்ஸில் 2 ஆல்ஃபா டிசோஷியேட் ஆகுது. ஆனால் இங்கே கொஷனில் 2 மோல்ஸில் 0.5. அப்போ 2 ஆல்ஃபா வேல்யூனா 0.5. அப்போ ஆல்ஃபா இது டிவைடட் பை 2, 0.25. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, now we'll solve another question. This one, the equilibrium, the K for 2 HCl giving rise to H2 plus Cl2 is 4 into 10 power minus 34. What is then K for just a minute, give me a few minutes of okay. Then K for half H2 plus half Cl2 giving rise to HCl is, okay, this is another beautiful question. Once again bro, okay, and the previous question once again. Okay, so இப்போ reaction A giving rise to B plus C இதோ reaction, ஓகேவா? ஓகே, இப்போ 2 moles of A is taken, ஓகேவா? 2 moles யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் 2 மோல்ஸில் 0.5 மோல்ஸ் யூஸ் ஆகுது. அதாவது 2 மோல்ஸில் 0.5 வந்து ஈக்குலிபிரியமில் டிசோஷியேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் 1.5 அப்படியே தான் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ இது புரிஞ்சதா? 2 மோல்ஸில் 0.5 தான் யூஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ இந்த கொஷனில் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ, 0.5 டிசோஷியேட் ஆகல. அப்போ 1 மோல் வில் டிசோஷியேட் இன்டு ஆல்ஃபா மோல், தட் இஸ் கால்ட் டிகிரி ஆஃப் டிசோஷியேஷன், ஓகேவா? ஓகேவா? 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா மீன்ஸ் 1 மோலில் எவ்வளோ டிசோஷியேட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்டு டிசோஷியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபா. இப்போ 2 மோல்ஸ்க்கு எவ்வளோ, 1 மோலுக்கு ஆல்ஃபா டிசோஷியேட் ஆகுதுன்னா 2 மோல்ஸ்க்கு 2 ஆல்ஃபாவா? அப்போது 2 மோல்ஸில் 2 ஆல்ஃபா யூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும், 2 மைனஸ் 2 ஆல்ஃபா, ஓகேவா? ஆனால் கொஷனில் கொடுத்துட்டான் எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு, 0.5. நம்ம ஜென்ரல் ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ யூஸ் ஆகும், 2 ஆல்ஃபா. அப்போ 2 ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 0.5ன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ ஆல்ஃபா 0.25. ஸோ போன கொஷனுக்கு 0.5 into 10 power 17. அண்ணா டூ அ செப்பரேட் வீடியோ ஆன் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி. நம்ம ஃபைனலாக போகும்போது ஐ வில் புட் அ வீடியோ விச் சாப்டர்ஸ் ஆர் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அதை மட்டும் மோஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷனோட படிங்க. ஓகே, now coming to this question, for this first equation 2HCl giving rise to H2 plus Cl2, இதோட equilibrium constant K which is 4 into 10 power minus 34. அப்போ half H2 plus half Cl2 giving rise to HCl, இதோட K equilibrium constant என்னன்னு கேட்குறாங்க. First of all நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஞாபகம் படுத்துகிறேன். ஃபர்ஸ்ட், இப்போ ஈக்குவேஷனை உல்டா பண்ணால் கேசி வந்து 1/kc ஆகிடும், ஓகேவா? ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அப்படி இப்போ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனோடது கேனா செகண்ட் ரியாக்ஷனை வந்து உல்டாவாக போட்டானா, ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் உல்டாவாக போட்டானா அப்போ புது கே வந்து 1/k ஆகிடும், ஓகேவா? செகண்ட், இப்போ ரியாக்ஷனை வந்து நீ என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுற, ஓகேவா? இப்போது சப்போஸ் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னா கே பவர் n ஆகிடும். புது கே வந்து கே பவர் n ஆகிடும், ஓகேவா? இப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னா கே வந்து கே ஸ்கொயர் ஆகிடும். இப்போ என்னால் டிவைட் பண்ணுற ஈக்குவேஷனை லைக் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன்னா பவர் 1/2 ஆகிடும், அதாவது ரூட் ஆகிடும், ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, கே டேஷ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனை திருப்பி போட்டிருக்காங்களா, H2 ப்ராடக்ட் வர வேண்டியது ரியாக்டன்ட் வந்துருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனை திருப்பி போட்டிருக்காங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு 1/k dash is equal to k dash is equal to 1/kவா? ஓகே நிவாஸ், நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம், நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி தரணும். ஐ திங்க் யூ ஹவ் டன் இட் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனை திருப்பி போட்டிருக்காங்க. திருப்பி போட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா
டிவைடட் பை 2ஆல் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ டிவைடட் பை 2னா நம்ம பவர் 1/2 கொடுக்கணும். ஸோ டிவைடட் பை என்னா நம்ம பார்த்தோம் k பவர் 1/n. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரே டைமில் 2 பண்ணியிருக்காங்க. ரிவர்ஸில் போட்டிருக்காங்க, அதே டைமில் என்னால் 2ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ரிவர்ஸில் போட்டதுக்கு நான் அதை 1/, அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அதை டிவைட் பண்ணதுக்கு பவர் 1/2 வந்திருக்கு. இது ஸ்ரீலங்கனா இல்லை. ஓகே, இப்போ k dash is equal to 1/4 into 10 power minus 34 root. ஓகே, இப்போ root of 4 வந்து 2. root of the 10 power minus 34 is 10 power minus 17. ஓகேவா? which is equal to 10 power 17 by 2, which is equal to 0.5 into 10 power 17. Yes, you are absolutely correct, Nivas bro. So where k dash is equal to 0.5 into 10 power 17. So this one was the question. So I think it must have been clear. Okay. Okay. So till now, is there any doubt? போன question புரிஞ்சுதா? How I derived the new equilibrium constant by knowing the equilibrium constant of the reaction which was given. Okay. So is it clear? Is it clear? Clear na? Just give me a thumbs up. We'll go to the next one. Yeah, understood. I'm happy. Okay. Still 2 more topics. We are going to complete this chapter. Yes, we are going to complete. Yes, okay, okay. Thumbs up, thumbs up. Two more topics. We are going to complete this chapter. That is Lee Chatelier's principle, most important topic of this chapter, and reaction coefficient. Two most important topic for this chapter. So in the ரெண்டு சாப்டர்ல pay attention, most important Lee Chatelier principle. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஏற்கனவே நீட் எழுதிருந்தீங்கன்னா you know how important it is. So Lee Chatelier principle. Yes. Yes. Stay focused. This lecture is going to be high yielding chapter, so stay focused. Okay. Thumbs up கொடுங்க. We'll start. If you give a thumb, எல்லாரும் view பண்ற எல்லாரும் ஒரு thumbs up போடுங்க. We'll start. Just give me a thumbs up so that we can start. Yes. Yes, Nivas bro. Okay. What is happening? Yes. நீங்க டாப்பரா? இல்ல. I was once. Okay. Let us. அண்ணா நீங்க எந்த அகாடமி? Now I am Saranified NEET Guru Academy.
SNG t-shirtல தெரியுதா? Now I am belonging to a academy called Saranified NEET group. தெரியலையா பேட்ச்? டா SNG லோகோ தெரியுதா t-shirtல? ஓ, நீங்க எந்த அகாடமியில் கோச்சிங் பண்ணீங்களா? சாரி ஃபார் த மிஸ்கம்யூனிகேஷன். நான் வந்து ஐ ஸ்டடிட் இன் பிஎஸ்ஆர் பினாக்கல், நாமக்கல்ல. எஸ், ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் மை கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் நரேந்திரா ரெட்டி சீரே ரெட்டி சார். ஆமாம், எஸ், ஐ ஸ்டடிட் இன் நாலந்தா. எஸ், தெரியுமா? அப்புறம் ஃபீ. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நீட்டில் ஐ ஸ்கோர்டு டீசெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மார்க் 538. ஸோ அதனால் எனக்கு கோச்சிங் ஃபீ வந்து 0. ஈ கன்சிடர்ட் ஓன்லி ஹாஸ்டல் ஃபீ ஃபார் மீ. ஸோ ஹாஸ்டல் ஃபீ எனக்கு ஃபார் பாய் வாஸ் இட் வாஸ் 10,000 per month. Along with that, I used online coaching like PW, free. PWல ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தானே. ஸோ ஐ வாஸ் fully engaged in online course. ஓ, நாலந்தால உங்களோட ஜூனியர் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. தென் ஒய் யூஸிங் அதர் அகாடமி நோட்ஸ்? படிக்கிறதுன்றது யூ கேனாட் ஸ்டிக் டு ஒன் புக். நீங்கள் ஒரு புக்கை படித்து ஐ கேன் சே 100% தட் யூ கேனாட் ஸ்கோர் மோர் தென் 6, 20, 30. When you use multiple books, I have used for chemistry I used Narayana and physics wala I used during my preparation, but mostly I use Narayana for organic Narayana. It is an Andhra academy. It is fantastic. Organic chemistry for Narayana organic chemistry book is like next level, god mode. For physical chemistry also I used Narayana, which is god mode. Physical and organic I used Narayana. Inorganic I used the NCRT. I did not go beyond NCRT. And for physics I used the physics wala videos fully. These old videos I used to watch. And for practicing I used to solve physics wala module and DC Pandey and HC Verma. HC Verma I used just a bit for few questions. I don't go much deep into HC Verma because I know it's waste of time. For NEET you no need HC Verma. You stick with DC Pandey. And for bio entirely NCRT and mock test. Don't use modules for bio. Only NCRT and practice test. That's all. Bro, which college? Stanley Medical College, bro. So I told you what are the books I used. Okay. Okay, மேலும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கிறதா? Is there further doubt? So you are in a particular academy, don't sponsor others. No, மனசில் இருக்கிறத சொல்லிட்டேன். ஏன்னா when I was a student, those academy I used. So இதில் அகாடமி அந்த போட்டிலாம் கிடையாது. உண்மையாக சொல்லி தான் ஆகணும். Is the class in? No. Lee Chatelier's principle is there and reaction coefficient is there. Bro, next question please. Oh please please. Okay. டைப்லாம் பண்ண தேவையாதீங்க நிவாஸ். I can understand what you tell. Coming to Lee Chatelier's principle. Lee Chatelier's spelling problem. Lee Chatelier's principle. So today's இன்னைக்கு பார்த்ததுலே most important topic you can say Lee Chatelier's principle. Okay, most important topic. Okay, what does this say? If a system of equilibrium
is subjected to change in pressure, temperature and concentration. ஸோ ஓகேவா, இப்போ ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டமை if you change the pressure, temperature and concentration, then the equilibrium shift in the direction such a way that which reduces the effect, which reduces effect of change. So this is a big definition. Your Pookie teacher, I guess. Okay, so what, read this big definition for Lee Chatelier principle. Okay, if a system in equilibrium is exposed to change in temperature, pressure and concentration. இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் ஈக்குலிபிரியமில் இருக்குது ஓகேவா, இப்போ நீ சடனாக போய் கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற, இல்லை அந்த கண்டெய்னரோட ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற, இல்லை டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணுற. ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா ஈக்குலிபிரியம் வந்து ஒரு பாயிண்டில் இருக்கும், ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டுக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கும். இப்போ என்ன நடக்கும்னா மேபி அது கொஞ்சம் ஃபார்வேர்டு அதிகமாக ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் ஷிஃப்ட் ஆகும். மேபி அது ஃபார்வேர்டு அதிகமாகிட்டு பேக்வேர்டு கம்மி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃபார்வேர்டில் ஷிஃப்ட் ஆகிக்கலாம். இல்லை பேக்வேர்டு ரியாக்ஷன் அதிகமாகி ஃபார்வேர்டு கம்மியாகி கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ ரைட் ஷிஃப்ட்னா ஃபார்வேர்டு ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறேன், ரைட்டு லெஃப்ட். ஓகே, அது ஏன் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ரைட்னா ஃபார்வேர்டு, லெஃப்ட்னா பேக்வேர்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஐ டோன்ட் நோ. ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்ன, ஈக்குலிபிரியம் வில் ஷிஃப்ட் இன் த டைரக்ஷன் சச் தட் எஃபெக்ட் இஸ் which reduces the effect. ஸோ இப்போது ஈக்குலிபிரியம் தன்னைத்தானே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கும். எப்படி பண்ணுன்னா, நான் கொடுத்த எஃபெக்டை அது கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்குற மாதிரி, which reduces the effect of change. Okay. First, effect of concentration. Okay, இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. ஸோ ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் தட், இப்போ A + B இஸ் கிவிங் ரைட்ஸ் டு C + Dன்னு ஒரு இருக்குது. ஓகேவா, இப்போ இது ஒரு லைனுன்னு எடுத்துக்க, இந்த லைனு ஒன்று எடுத்துக்க. ஓகேவா, இது ஒரு, இந்த லைன் என்னத்தை குறிக்குதுன்னா, சப்போஸ் இந்த லைன் ஈக்குலிபிரியமில் இருக்குது, கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் ஈக்குலிபிரியமில் இருக்குது. ஓகேவா, இப்போ என்ன நடக்குது, நான் ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டண்ட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இப்போ என்ன ஆகும், ஏவும் பியும் அதிகமாகும், அப்போ ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகும். அப்போ ஏவும் பியும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஈக்குலிபிரியம் என்ன ஆகும்னா, ஏவும் பியும் குறைக்க பார்க்குமா, அப்போது ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன் அதிகமாகுமா. ஓகேவா, ஸோ அப்போது ஈக்குலிபிரியம் வந்து கொஞ்சம் ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகும் டுவர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை. ஏன்னா நான் ஏவும் பியும் நான் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன். ஸோ ஈக்குலிபிரியம் என்ன பண்ணும், அந்த ஏவும் பியும் குறைக்க பார்க்கும், நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணதை அதை குறைக்க பார்க்கும். அப்போ என்ன, டுவர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் கொஞ்சோண்டு ஈக்குலிபிரியம் அந்த சைட் ஷிஃப்ட் ஆகும். புரியுதா? இப்போ நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப், இப்போ ஈக்குலிபிரியம் ஷிஃப்ட் ரைட். ஓகேவா, ஷிஃப்ட் ரைட். ஓகே, இப்போ நான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். A + B கிவிங் ரைட்ஸு C+. இப்போ என்ன, C + D இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ண, ஈக்குலிபிரியம் இந்த C + Dயை கம்மி பண்ண பார்க்கும். அப்போ கம்மி எப்போ ஆகும், C + D கன்சியூம் ஆனால். அப்போ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனில் என்ன ஆகுது, C + D கன்சியூம் ஆகி A + B கொடுக்குது. அப்போது C + D நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணும்போது
C plus D கம்மி பண்ண பார்க்கும். அப்போ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். அப்போது ஈக்குலிபிரியம் லைட்டாக டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ ஈக்குலிபிரியம் shift left. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகம் பண்ணனா ஈக்குலிபிரியம் அதை குறைக்க பார்க்கும். அப்போ ரியாக்டன்ட் எப்படி குறைக்கும்? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதிகப்படுத்தினா ரியாக்டன்ட் காலியாகும். அப்போ நான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஏற்றினா ஈக்குலிபிரியம் ரைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். அதுக்கு அப்படியே வைஸ் வர்ஸா இப்போ நான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஈக்குலிபிரியம் லெஃப்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். புரிஞ்சா? ஐயோ பேஜ் டூப்ளிகேட் பண்ண மறந்துட்டேன். ஓகே, இது வரையும் புரிஞ்சுனா ஓகேவா? A plus B giving rights to C plus D. லைனு ரைட்டு லெஃப்ட்டு. இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஈக்குவிலிபிரியம் ரைட் ஷிஃப்ட். ஓகேவா? இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் புரிஞ்சதுன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க. இப்போ ப்ராடக்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் புரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப். ஈக்குவிலிபிரியம் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் புரிஞ்சுன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க. எஸ், ஓகே. நவ் வில் கோ டு அனதர் ஒன். எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர், சாரி எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் போயிடும். எஃபெக்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மோர் டைம். ஓகே பிரதர். இப்போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்க. ஸோ டெஃபினேஷன் படி என்ன? இப்போ நான் எந்த சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஈக்குலிபிரியம் வந்து டுவர்ட்ஸ் எந்த டைரக்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகும்னா நான் போட்ட எஃபெக்டை அதை கம்மி பண்ண பார்க்கும். அப்போ நான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அதை கம்மி பண்ண பார்க்கும். அப்போது ப்ராடக்ட் சைடு மூவ் ஆகும். ஓகேவா? ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதிகமாகும். அப்போது ரைட் ஷிஃப்டா? இப்போ நான் ப்ராடக்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணும்? அதை குறைக்க பார்க்கும். அப்போ என்ன பண்ணும்? லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணும். அப்படின்னா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதிகம் பண்ணி விட்ரும். ஓகேவா? ஓகே, இது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா ப்ரோ? யாஸ்மின் பேகம் புரிஞ்சுதா? இஸ் இட் ஓகே? If it is clear, we can go to the further one. Effect of temperature. So effect of temperature. Shall we go? Okay. Effect of temperature. Increase in temperature favor endothermic and decrease in temperature favor exothermic. So okay. ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஃபேவர் ஆகும். இப்போ நான் டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணால் எக்ஸோதெர்மிக் ஃபேவர் ஆகும். ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பாரு. இப்போ A + B ரியாக்ட் ஆகி C + D கொடுக்குது. அலாங் வித் இட் கொஞ்சம் ஹீட்டும் கொடுக்குது. ஓகேவா? அப்போது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், ஃபார்வேர்டு வந்து எக்ஸோதெர்மிக், அதாவது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஹீட் கொடுக்குது. இப்போ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் பாரு, C + D கொஞ்சம் ஹீட் எடுத்துக்குது, எடுத்து A + B கொடுக்குது. அப்போ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன்
is endothermic. Once again, A plus B is reacting to produce C plus D and also release equilibrium depends on only temperature, right? No, equilibrium constant. Okay, wow. Equilibrium, yes, equilibrium depends only on temperature, right? No, equilibrium constant depends upon only on temperature. Okay, wow. Equilibrium constant Kc அது மட்டும் தான் temperature dependent, but equilibrium of the reaction அது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகேவா, நான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு தான் சொல்கிறேன், வேல்யூ மாற கிடையாது. ஓகே, ஜிமினி ஸ்ரீ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கே வேல்யூ இன்க்ரீஸும் ஆகலை டிக்ரீஸும் ஆகலை. ஓகேவா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஷிஃப்டிங். கொஞ்சம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வர வேண்டியது கொஞ்சம் லேட்டாக வருது. இல்லை சீக்கிரம் வர வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வருது. ஓகேவா, ஸோ 10 மினிட்ஸில் ஈக்குலிபிரியம் வரணும், பட் நான் சில சேஞ்ச் பண்ணதால் அது 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் வருது. ஆனால் வர வேண்டிய ஈக்குலிபிரியம் கரெக்டாக சேம் வேல்யூ தான் வரும். ஓகேவா, ஓகே. ஸோ ஓகே, இப்போ டெம்பரேச்சர் பாருங்கள். ஏ ப்ளஸ் பி கிவிங் ரைட்ஸ் டு சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஹீட். ஓகேவா, ஏ ப்ளஸ் பி ரியாக்ட் ஆகி கொஞ்சம் ஹீட்டு அப்புறம் ப்ராடக்ட் கொடுக்குது. அப்போ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக். இப்போது அப்படியே பேக்வேர்டு பார்த்தானா சி ப்ளஸ் டி கொஞ்சம் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு ஏ ப்ளஸ் பி கொடுக்குது. அப்போ பேக்வேர்டு இஸ் எண்டோதெர்மிக். ஓகேவா, ஃபார்வர்டு இஸ் எக்ஸோ, பேக்வேர்டு இஸ் எண்டோ. இப்போ நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன் பாரு, ஏற்கனவே ஹீட் கொடுக்குது, நான் மேலும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அது ஏற்கனவே ரியாக்ஷன் எனர்ஜி கொடுக்குது, நீ மேலும் எனர்ஜி கொடுத்தா தட் இஸ் நாட் குட். ஸோ இப்போ அப்படியே பேக்வேர்டில் பாரு, இப்போது நீ டெம்பரேச்சர் ஏற்றுற, அதாவது ஹீட் கொடுக்குற. ஸோ இப்போ ஈக்குலிபிரியம் என்ன பண்ணும், ஹீட்டை காலி பண்ண பார்க்கும். ஸோ எந்த ரியாக்ஷனில் ஹீட் கன்சியூம் ஆகுது, எண்டோதெர்மிக்கில். ஸோ அப்போ என்ன, பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் தான் ஃபேவர். அப்போது ஈக்குலிபிரியம் வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகுமா, புரியுதா? ஸோ இப்போ நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா நான் டெம்பரேச்சர் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. ஹீட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். இப்போது ஹீட்டு நான் கொடுக்குறேன், ஈக்குலிபிரியம் என்ன பண்ணும், நான் எக்ஸ்ட்ரா ஹீட்டு கொடுக்குறத காலி பண்ண பார்க்கும். அப்போ ஹீட் எங்கே கன்சியூம் ஆகுதோ அந்த பக்கம் டுவர்ட்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபேவரபுளாக இருக்கும். ஸோ பேக்வேர்டு தான் எண்டோதெர்மிக். அப்போ எண்டோதெர்மிக் தான் மோர் ஃபேவரபிள். அப்போ என்ன ஆகும், டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகேவா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணானா லெஃப்ட் ஷிஃப்ட். இப்போ நான் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணுறேன். ஓகேவா, இப்போ நான் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணால் ஈக்குலிபிரியம் என்ன பண்ணும், கம்மியானதை அதிகப்படுத்த பார்க்கும். அப்போ எந்த ரியாக்ஷனில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது, எக்ஸோதெர்மிக்கா. அப்போ நான் டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணும்போது எனர்ஜி ஹீட் இன்னும் ரிலீஸ் பண்ண பார்க்கும். அப்போ டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஷிஃப்ட். அப்போ டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணனா ரைட் ஷிஃப்ட். ஓகேவா, ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? டெம்பரேச்சர் புரிஞ்சுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். டெம்பரேச்சர் புரிஞ்சா, டெம்பரேச்சருக்கு அடுத்து ப்ரெஷர், அவ்வளோதான். லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் இஸ் ஓவர். ஸோ டெம்பரேச்சர் கிளியர்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப் so that I can understand that you guys have understood it. So temperature okay na, just give me a thumbs up. Okay, just give me a thumbs up. Yes, okay, good. Okay, I hope it is clear. Doubts na சீக்கிரம் கேட்டுருங்க. If it is clear na thumbs up போட்டுருங்க. Okay, so effect of pressure. Okay, effect of pressure. Okay, இப்போ if I increase the pressure, if increase the pressure, ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சோம், PV is equal to nRT. ஓகேவா,
இப்போ நான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா. இப்போ நான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் எனக்கு பிவி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் அது ஒரு ரியல் கேஸ் ஓகேவா. பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். நான் பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் என்ன பண்ணும், வியை குறைக்க பார்க்குமா. புரியுதா. பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். நான் இப்போ நான் ஒரு சிஸ்டமில் ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்கிற சிஸ்டமில் நான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் என்ன பண்ணும், வால்யூமை குறைக்க பார்க்குமா ஓகேவா. அப்போ என்ன பண்ணும், ஈக்குவலிபிரியம் ஷிஃப்ட் டு லோவர் வால்யூம் சைட். அதாவது எந்த சைடில், ரியாக்டன்ட் இல்லை ப்ராடக்ட். இப்போ ப்ராடக்டில் மோல்ஸ் கம்மினா ப்ராடக்ட் பக்கம் போகும். இப்போ ரியாக்டன்ட்டில் மோல்ஸ் கம்மினா ரியாக்டன்ட் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ வால்யூம், இந்த இதில் வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஓகேவா. ஸோ என்னென்ன, பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். இப்போ ஒரு கேஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு அது ஓகேவா. இப்போ பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். நான் இப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். நான் பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டை வியை குறைக்க பார்க்குமா. வி குறைச்சா தான் ஈக்குவலிபிரியம் இது என்னப்பா, பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் ஷிஃப்ட் டு லோவர் வால்யூம் சைட். வால்யூம் எங்கே கம்மியாக இருக்கும், எங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. இப்போது டிக்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ஈக்குவலிபிரியம் அதுக்கு அப்படியே உள்டா ஷிஃப்ட் டு ஹையர் வால்யூம் சைடு ஓகேவா. டிக்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர். இப்போ நான் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணுறேன். அப்போ பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட், ஈக்குவலிபிரியம் வியை இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்கும். அப்போ என்ன பண்ண, ஈக்குவலிபிரியம் வந்து ஹையர் வால்யூம் சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹையர் வால்யூம்னா எங்கே மோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே தான் ஹை வால்யூம் இருக்கும். ஓகே. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க, நைட்ரோஜன் அமோனியா ஃபார்மேஷன் பை ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ். இது மோஸ்ட் ஃபேமஸ். இது ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். ஓகே. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஃபார் ஃபார்மிங் அமோனியான்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவேன், எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனு. ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும்னா எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனில் நம்ம, ஸோ ஃபார்வர்டு எக்ஸோதெர்மிக்கு ஓகேவா. நமக்கு நிறைய அமோனியா வேணும். அப்போ என்ன பண்ண, டெம்பரேச்சரை குறைச்சா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவரபுளாக இருக்குமா. அப்போ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கணும், அப்போ அமோனியா அதிகமாகும். ஸோ ஓகே. இப்போ பாரு, இப்போ ப்ரெஷரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்க, ஐ எம் இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர் ஓகேவா. ஸோ அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணும், வால்யூமை கம்மி பண்ண பார்க்குமா. ஸோ ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வில் ட்ரை டு டிக்ரீஸ் த வால்யூம். அப்போது எந்த சைடில் மோல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அங்கேயா, இங்கே நைட்ரோஜன் 1 ஹைட்ரோஜன் 3 மொத்தம் ரியாக்டன்ட் சைடில் 4 மோல்ஸ் இருக்குது, ப்ராடக்ட் சைடில் 2 மோல்ஸ் இருக்கா. ஸோ லோவர் வால்யூம் எங்கே இருக்குது, 2 மோல்ஸ் சைடில் ஓகேவா. ஸோ லோவர் மோல்ஸ் எங்கே இருக்குது, ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கா. ஸோ அப்போ ரைட் ஷிஃப்ட். இப்போ நான் ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணுறேன். ஸோ ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணால் ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்கும். அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்கணும்னா ஹையர் மோல்ஸ் சைட் ஷிஃப்ட் ஆகும். இங்கே ரியாக்டன்ட்டில் தான் மொத்தம் 4 மோல் ஆஃப் கேஸ் இருக்குது. அப்போது லெஃப்ட் ஷிஃப்டா. ஸோ இஸ் இட் கிளியர். ப்ரெஷர் புரியுதா. இப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணதால் என்னது, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவலிபிரியம் என்ன பண்ணும், வால்யூமை கம்மி பண்ணும். அப்போ தான் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வால்யூம் கம்மி பண்ணோன்னா எந்த சைடு மோல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே தான் வால்யூமும் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் எந்த சைடு, ப்ராடக்ட் சைடில் தான் மோல்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ ரைட் ஷிஃப்ட். இப்போ நான் ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணுறேன். ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், வி இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்கும். அப்போ தான் பிவி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற சைட்ஸ், ஐ மீன் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் சைட், லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் நடக்கும். ஸோ இதுதான் Lee-Chatelier பிரின்சிபல். ஸோ whenever a system in equilibrium is exposed to change in temperature, pressure and concentration, equilibrium shift to the direction in such a way that it nullifies the change. இதுதான் definition. Okay, is it clear? Clear na thumbs up போடுங்க.
we'll move to the last topic and then we'll complete this lecture. Last topic, beautiful one, a reaction coefficient. Spelling 1 minute Google பண்ணிக்கிறேன். ஸ்பெல்லிங் தெரியாது. quotient. Okay, QC. So this is reaction. Hi bro, Kishore friend. Hi bro, hi. Okay, one last topic, that is reaction coefficient. ஸோ இது முடிச்சிட்ட அப்புறம் வில் இன்ட்ராக்ட். ஏதாச்சும் டவுட்னா கேளுங்க, மோட்டிவேஷனாக கொஞ்சம் பேசுவோம் கொஞ்ச நேரம். ஓகேவா? ஓகே, ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்னா என்ன? ஸோ கன்சிடர், இப்போ ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? m1 moles of A, m2 moles of B giving ரைட்ஸ் டு n1 moles of C plus n2 moles of D. இது ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் நத்திங் பட் concentration of C power n1, concentration of D power n2 by concentration of A power m1 by concentration of B power m2. இது வந்து பார்க்க ஈக்குலிபிரியம். நாளை எஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் த மோட்டிவேஷன். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார் எனி ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபார்ம். இது பார்க்க அப்படியே ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி இருக்கா? ஸோ ஓன்லி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ், ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் நீ ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதுனா நீ எனி பாயிண்டில் எழுதலாம். இப்போ ரியாக்ஷன் வந்து சம் டைம் t இஸ் ஈக்குவல் டு 0லேருந்து டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி வரையும் போகுது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நடுவில் நீ எங்கே வேணாலும் தான், அட் எனி டைம். ஸோ எனி டைம் நீ ரியாக்ஷனை சடனாக எங்கேயாச்சும் நிப்பாட்டிட்டு இந்த ரியாக்ஷன் என்னென்ன இருக்கோ அப்படி வேல்யூ போட்டானா தட் இஸ் ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். பட் கேசி இஸ் ரிட்டன் ஓன்லி அட் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ புரியுதா? ஸோ ஃபார்முலா பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்குது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, கேசி வந்து ஈக்குலிபிரியம் அந்த ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் இந்த ஃபார்முலா எழுதுனீங்கன்னா அது கேசி. மற்ற டைமில் நீங்கள் சேம் ஃபார்முலா தான். ஸோ மற்ற டைமில் நீங்கள் டைம் t இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டு இன்ஃபினிட்டி, அதாவது ரியாக்ஷன் 0லேருந்து போயிட்டே இருக்குது, அந்த நடுவில் நீங்கள் எங்கே எழுதினாலும் அது பேர் ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இப்போ ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டோட யூஸ் பார்ப்போம். ஸோ இட் இஸ் used to check whether reaction is in equilibrium. ஸோ இப்போ என்ன, மூணு கண்டிஷன் இருக்குது. இப்போ QC is greater than KC ஒரு கண்டிஷன், QC is equal to KC ஒரு கண்டிஷன், QC is less than KC ஒரு கண்டிஷன். ஓகேவா? மொத்தம் மூணு கண்டிஷன் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ QC is greater than KC. First and foremost one, sorry. ஓகேவா? QC is greater than KC. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் QC is equal to KCனா என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதி நீ சால்வ் பண்ணும்போது அது ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? த ரியாக்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி இன் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ இப்போ ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ரியாக்ஷன் ஆல்ரெடி ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ QC இஸ் கிரேட்டர் தேன் KC. ஸோ QC ஃபார்முலா பாருங்கள், கான்சன்ட்ரேஷன் பை ரியாக்டன்ட். அப்போ QC அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ ரெண்டுத்தோட ஃபார்முலா சேம் தான், பட் KC வந்து அட் ஈக்குலிபிரியம், இது அட் எனி டைம். ஸோ இப்போ QC அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது. பர் நியூமரேட்டரில் ப்ராடக்ட் இருக்குது. அப்போ ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணும்? டுவர்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் அதிகமாச்சுன்னா ரியாக்டன்ட் சைட் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஏன்னா அப்போ தான் ப்ராடக்ட் காலி ஆகும். புரியுதா? I hope it is understandable.
QC is greater than KC. ஃபார்முலா பாரு, ப்ராடக்ட் பை டினாமினேட்டர் இருக்கு. ஸோ QC அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே, பசிக்குது ப்ரோ, கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. நான் காலைல சாப்பிடல ப்ரோ. ஓகே, இப்போ QC இஸ் கிரேட்டர் தேன் கேசினா ஃபார்முலா படி பாரு, ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ இப்போ QC அதிகமாக இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஈக்குலிபிரியமில் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணுமோ அதை விட அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எந்த சைடு கம்மியாக்கணுமோ அந்த சைடு போகும். ப்ராடக்ட் எந்த சைடு யூஸ் ஆகும்? பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனில் தான் ப்ராடக்ட் யூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஓகேவா? ஆர் பேக்வேர்ட் அப்படின்னா ஃபேவரபிள், பேக்வேர்டு ஃபேவரபிள். ஸோ அந்த நீங்கள் QC ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பார்க்குறீங்க, அந்த டைமில் QC வந்து ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை விட அதிகமாக இருக்குன்னா ரியாக்ஷன் வந்து பேக்வேர்டு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ QC இஸ் லெஸ் தென் KC. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ரியாக்டன்ட் அதிகமாக இருக்குது, டினாமினேட்டர் அதிகமாக இருக்குது. இப்போது KC கால்குலேட் பண்ணுற அது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் டைமில் தான் வரும். இப்போ QC கம்மியாக இருக்குன்னா நியூமரேட்டரில் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். அதனால தான் QC கம்மியாகுது. இப்போ நியூமரேட்டர் ரியாக்டன்ட் அதிகமாச்சுன்னா ஈக்குலிபிரியம் எந்த சைடு அதிக ஷிஃப்ட் ஆகும்? ரியாக்டண்ட்டை காலி பண்ண பார்க்கும். அப்போது ரைட் ஷிஃப்ட், அதாவது ரைட் ஷிஃப்ட். ஓகே, அதாவது ஃபார்வர்டு ஃபேவரபிள். இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் நீ பார்த்துட்டு QC வந்து கேசியை விட கம்மியாக இருக்குது. அப்போ நீ என்ன நினைப்ப? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் தான் ஃபேவரபுளாக இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, சால்வ் பண்ணி காமிங்க. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. கேசி கொடுத்துட்டிங்களா? கேபி சரி, ஓகே, ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன். அவர் கொடுத்த கொஷின் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.04 இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன? 0.083 இன்ட்டு டெம்பரேச்சர். அட் வாட் டெம்பரேச்சர் யூ ஆர் கிவிங், அந்த டெம்பரேச்சரை நீ போட்டனா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். கோகுல் ப்ரோ, உங்கள் கொஷனுக்கு இதுதான் ஆன்சர். இதை நீங்கள் சால்வ் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் கொஷனில் கொடுக்கல. இஃப் யூ ஹவ் கிவன் த டெம்பரேச்சர் பை திஸ் யூ கேன் சால்வ் அண்ட் கெட் தி ஆன்சர். Okay, is it clear? Is it clear? You are a genius. கிஷோர் புரிஞ்சாடா? லீ சாட்லியரும் ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் புரிஞ்சா? ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அவ்வளோதான். கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் முடிஞ்சு. சின்ன சாப்டரு. அடுத்த கிளாஸில் அயானிக்கு, அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கே அதை பார்க்கணும். தெர்மோடைனமிக்ஸ் பார்க்கலாம். 2 பெரிய சாப்டர் வேணாம், ஒரு சின்ன சாப்டர் 1 பெரிய சாப்டர் பார்ப்போம். ஓகே ஓகே ஓகே. 2 ஆர் a ஜீனியஸ். இதுக்கு தான் படிங்கடான்னு படிச்சுக்கிட்டேன். கேட்டிங்களா? ஃபுட்பால். டேய், போய் ரூம் போயிட்டு தான்டா விளாட்ணும். இருங்கடா. 2 ஆர் a ஜீனியஸ். தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே. ப்ரோஸ் ನೋಡಿங்க.
ப்ரோ அன்னைக்கு பண்ண சூப்பர். இது கோயில் உண்டியல் மாதிரிப்பா. போனது திருப்பி வராது. ஐ எம் சாரி ஃபார் இட். ஓகே, எனி டவுட்னா கேளுங்க. முடிஞ்சு அவ்வளோதான். கடவுள் அஜித் ப்ரோ. மீடி ஜோக்காக ஏன்னா அது ஓகே. ரிகார்டிங் நீட் ஏதாச்சும் டவுட்னா கேளுங்க. ப்ரோ கடை ஒத்தடி என் தலைவன் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க? ஸோ இப்போ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டை கொடுத்துட்டு ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கொஷின். இன்னொன்று வந்து ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு கேசியை கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த ரியாக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட கேசி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன். ப்ரோ நீங்கள் இன்னும் போலையா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ. ஸோ அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கொஷின். இப்போ சாட்லியர் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த ஃபேவரபிள் அவுட்கம் ஃபார் ஃபார்மிங் த ப்ராடக்ட்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக்கா எண்டோதெர்மிக்கான்றதும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ வாட் ஆர் தி ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஃபார் ஃபார்மிங் த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க சாட்லியரில். ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஷின். அப்புறம் இப்போது ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு. அப்புறம் ஒரு அட் அ பர்டிகுலர் டைம் ப்ராடக்ட் ரியாக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டு டெல் மீ இஸ் வெதர் த ரியாக்ஷன் இஸ் இன் ஈக்குலிபிரியம் ஆர் இஸ் இட் இன் பேக்வர்ட் ஆர் இஸ் இட் இன் ஃபார்வர்ட். ஸோ அது வந்து ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் கேசினா பேக்வர்டு ஃபேவரபிள், ஈக்குவல் டு கேசினா இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் ஈக்குலிபிரியம், இஃப் லெஸ் தென் கேசினா ரைட் ஷிஃப்ட் இஸ் ஃபேவரபிள். ஓகேவா? ஸோ அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கொஷின். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி இது இந்த 3க்குள்ளே தான் வந்திருக்கு. 4 டைப் ஆஃப் கொஷின் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் இதுக்குள்ளேயே தான் கொஷின் ரிவால்வ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ வேறு ஏதாச்சும் கேட்கணுமா? சூன் கேளுங்க. ரிகார்டிங் நீட் ஏதாச்சும் எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க. வி கேன் இன்ட்ராக்ட். தலை அமைதியாக போத்தலை, நீ போடா. ப்ரோ எக்ஸாம் ஃபியராக இருக்குது. அது படிக்கிறவன் ஃபீல் பண்ணால் ஓகே ப்ரோ, படிக்காதவன் ஃபீல் பண்ண ப்ரோ. மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் கொடுங்க அண்ணா, கொடுக்குற மாதிரி. என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நொடியும் நானா செதுக்குனதுடா. சாய்ராம ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் போடுங்க. நான் ஐ வில் கிவ் யூ த கொஷின், யூ ட்ரை டு சால்வ் இட். ஒரு கொஷின் மட்டும் நான் தரேன். என் மாடியூலில் ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ஹாவ் த கொஷின் இன் மை மாடியூல். ஸோ ஓகே, நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் புக் யூஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர் நீட்டுக்குன்னு ஒரு புக் இருக்குது, எம்டிஜின்னு. ஐ கெஸ் எம்டிஜி அது பேர், மறந்து போச்சு. எம்டிஜின்னு தான் நினைக்கிறேன். அதில் லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த டாபிக் தான் இருக்கும், ரியாக்ஷன். ஸோ அதில் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் மாடியூலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரல. ஓகே, பிக் ஃபேன் ஃபார் யர் மோட்டிவேஷன் ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கே மோட்டிவேஷன் தேவை ப்ரோ. வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரியல. மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் நெவர் எவர் கிவ் அப். தலை விடு.
நாங்களாம் பிறந்ததுலேருந்தே ஆமடி. ஏன் ப்ரோ லவ் ஃபெயிலியரா? டேய் கிளம்புடா. கொஞ்சம் ஃபன்னாக நீங்கள் தலை ஃபேனா? பக்கா ஆமடி. முதுகுல ஓடு தெரியல. ப்ரோ லவ் பண்ணுறீங்களா? இல்லை ப்ரோ. அவடியா ப்ரோ நீ என்னடா உளர்ற? நம்ம எய்ம் 160 ப்ளஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி. அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 160 ப்ளஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி. டி அண்ணா செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயரை விட்டு கஷ்டமாக இருக்கு. ஓ ஆமாம் ஆமாம். காதல் மன்னன் வினோத் கிஷோர். அண்ணா செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயரை விட கஷ்டமா? எம்பிபிஎஸ்ல எஸ். ஆமாம், செகண்ட் இயர் ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ வாழ்க்கையே கஷ்டம்தான், போய் படிங்க. ஆமாம் ப்ரோ. வினோத் ஓபி இந்த chat guys. வினோத் ஃபேன்ஸ் இன் சேட்டா? டே எனக்குலாம் ஏன்டா ஃபேன்ஸ் வர போகிறாங்க? நானே ஸ்ரீனிவாச ராகவன் ஸ்ரீனிவாச ராகவன். டேய் டூ ரியல் ஒனா? டேய் கிளம்புங்கடா அந்த சைடு. நமக்காக நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் இருக்கும் லோகேஷ் ஜி 1735 பண்ணி காட்டுவார். ப்ரோ நாங்கள் அனில் ப்ரோ. நீ எல்லாம் ஏன்டா உள்ளே வர? இரு முதல்ல உங்களெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறேன். இதில் யார் யாருன்னு அனில்னு தம்ஸ்அப் போடுங்க. ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறேன். ஈஸி சாப்டர் சொல்லு ப்ரோ. ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன், கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம், சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. கிஷோர் அனிலடா கிளம்புடா வெளியே. ப்ரோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் வியூவர் 0 போயிடும் ப்ரோ. டே அனில் குஞ்சு. ஐயோ லைவ் ஸ்ட்ரீமில் கெட்ட வார்த்தை பேச வைக்காதீங்களா? ஓகே கம் டு த டாபிக். அவர் டாபிக் இஸ் டிஸ்கஷன் ஆஃப் நீட் அண்ட் மோட்டிவேஷன் ஆஃப் நீட். இங்கே அதுக்கான அறிகுறியே இல்லை. ஐ திங்க் வியூவர்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்கேமர்ஸாக வந்துட்டுக்கிறானுங்க. பேன். முதல்ல இந்த சேனலில் ஒன்று பேன் பண்ணும். தலை உங்கள் மார்க். தலை மை மார்க் வாஸ் 685. தலை மோட்டிவேஷன் பண்ணுங்க அண்ணா. ஒன்றும் இல்லை, கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஈஸி சப்ஜெக்ட். லெக்சர்ஸை கண்டினியூஸாக இந்த பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஐ மேக் இட் ஈஸி. அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். லெக்சர்ஸை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் ஐ எம் ஷோர் யூ கேன் கெட் இட். இன்னும் கம்மியாக இருக்குது மோட்டிவேஷன். டோன்ட் வரி. மோட்டிவேஷனை நம்பி இறங்காதீங்க, டிசிப்ளினை நம்பி இறங்குங்க. ஸோ மோட்டிவேஷன் நீங்கள் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தால் ஒரு 2 நாள் படிப்பேன், அப்புறம் மறுபடியும் போயிடுவேன்.
ஸோ டிசிப்ளின் இருந்தால் நீ கண்டினியூஸாக வாவ் விச் இயர் தலை செகண்ட் இயர். தேங்க்யூ அண்ணா கோயிங் பேக் டு மை நீட் மெமரிஸ். நீட் மெமரிஸ் படித்தவனுக்கு இருக்கும், சுற்றினவனுக்கு எங்கே இருக்கும்? அப்போது சூப்பர் ப்ரோ நீ டீச் பண்ண ப்ரோ மோர் தென் எனஃப் ப்ரோ. ஐஸ்வர்யா கார்த்திகேயன் போதுங்க. I have given you a content which is required for NEET as well as JEE mains. So mains level it is really easy. Notes படிச்சா கண்டிப்பாக போதும். அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஷீட் PYQ அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஷீட் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் ஷீட் ஏன் சொல்கிறேன்னா PYQs வந்து ரிப்பீட் ஆகுமான்றது we cannot guarantee. பட் ப்ராக்டிஸ் ஷீட்டில் சம் கொஷின்ஸ் which are different from the PYQஸும் you can do more problems. டே இது வந்து கிராஷ் கோர்ஸ்ரா, புரிஞ்சுக்கோடா. கிராஷ் கோர்ஸ்லேயும் ஐ எம் டீச்சிங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு 1-2 சம் தான் போட்டிருக்கேன். என்னுடைய பெஸ்ட்டு அட்வைஸ் என்னென்னா PYQஸில் நீ சால்வ் பண்ணாத, சொல்யூஷன் இருக்கும் பார்த்தியா, கொஷின் படி சொல்யூஷன் பாரு, தட்ஸ் த பெஸ்ட் வே. லெசன் சூப்பராக டீச் பண்ணுறீங்க ப்ரோ, வாழ்த்துக்கள். டேய் எனக்கு தான்டா சொல்கிறேன், டைம் இஸ் ரியலி லெஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா PYQ வந்து சால்வ் பண்ணிவிட்டு உட்காராதீங்க, கொஷின் ஆன்சர் இந்த மாதிரி பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு கொஷினை படிங்க, எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். நான் எப்படி தான் பண்ணேன், உக்காண்ட்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு உக்காண்ட்ருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. ஆசினி டே நீங்கள் பண்ண சேட்டைக்கு அவள் போன கிளாஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு வரவே இல்லடா. ஓகே கோகுல், கிஷோர், ஜீவன், ஷண்முகவேல், blessed to be Dr. ஐஸ்வர்யா கார்த்திகேயன், எக்ஸெட்ரா ஆல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாட்டா. ஸ்ட்ரீமை முடிக்க போகிறேன். ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, bye. I am Nancy and I'm okay, Nancy, bye. Bye, guys. Wait. Next Sunday, chemistry. Now I'm taking chemistry and chemistry. Bye. Day. So every Sunday class are going on. Every Sunday I will complete 2 chapters. Okay, bro, go it. Seraki story. ஸோ எவ்ரி சண்டே 2 சாப்டர் முடிப்பேன். அண்டு April 15 நீட் சிலபஸ் முடிக்கிற மாதிரி ஐ ஹேவ் ஷெடியூல்டு. ஸோ இதுக்கு நான் ஷெடியூல் ஃபுல்லாக நான் தான் போட்டிருக்கேன் சரனிஃபைட் நீட் குருக்கு. ஸோ இந்த விடாமுயற்சி ஷெடியூல் போட்டபடி April 13 ஷெடியூல் சாப்டர்ஸை முடிக்கிற மாதிரி தான் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ளே முடிச்சிருவோம் ஆஸ் பர் ஷெடியூல். ஸோ ஏன்னா ஷெடியூலை தாண்டி போச்சுன்னா நான் உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ டோன்ட் வரி, வில் பி ஸ்டிக்கிங் வித் த ஷெடியூல். ஒரு மைன்யூட் சேஞ்சஸ் கூட வராது. ஓகே ப்ரோ, பாய் கைஸ், பாய்.